Good morning, my future doctors. Good morning, Shrishna. Good morning. ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేరు కదా? మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? సో వెల్కమ్ యూ ఆల్. గుడ్ మార్నింగ్ జోగి, నిహాల్, అనిల్. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. వందన హాయ్. ఎస్, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని వచ్చారా? Shall we start now? Good morning. Good morning, Srushmant, Nihal, Ravi Kumar. Good morning all. Yes, good morning. We are going to start now. Yes, welcome you all to PW NEET Telugu. My name is Rachana. I am your biology educator. నన్ను రచన మ్యామ్ అని పిలవచ్చు, రచన మిస్ అని పిలవచ్చు, కానీ అక్క అని కూడా పిలవచ్చు. ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ బ్యాక్ ఆల్. మీకు తెలిసినట్టు నేను కూడా బాగున్నాను శ్రీష్ణ. ఎస్, మీకు తెలిసినట్టు లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఫోటోసింథసిస్ చాప్టర్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, నేను ఒక చిన్న హోంవర్క్ కూడా ఇచ్చాను ఆ రోజు. ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ C3 అండ్ C4 ప్లాంట్స్ డిఫరెన్స్, NCERTలో డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు కదా, అది టేబులర్ కాలం ఫిల్ చేసి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అని చెప్పాను. ఎన్ని స్టూడెంట్స్ ఆ హోంవర్క్ చేశారా మీరు? ఎస్, నమస్తే అనిల్, నమస్తే. ఎస్, ఓకే, చేశారా? ఎస్, ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. అక్క నమస్తే అని అంటున్నారు. నమస్తే. ఓకే, సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ చాప్టర్ నుంచి నీట్ ఎగ్జామ్లో 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. న్యూ స్టూడెంట్స్ అశ్రీష్ణ, ఓకే, ఈరోజు నుంచి జాయిన్ అవుతున్నారా? ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, సో లాస్ట్ క్లాస్ మిస్ అయితే కూడా మీరు ఆ క్లాస్ చూడొచ్చు, ఎందుకంటే లైవ్ సెక్షన్లో రికార్డెడ్ ఫామ్లో ఆ వీడియో మీకు దొరుకుతుంది. ఓకేనా? సో ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఒకసారి అందరికీ చెప్తున్నాను, మై మదర్ టంగ్ ఇస్ కన్నడ. సో నా తెలుగు కొంచెం స్లాంగ్ వేరే ఉంటుంది, మీరు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఎక్కడైనా నాకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కష్టం అనిపిస్తే నేను ఇంగ్లీష్కు స్విచ్ అవుతాను. అప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఇలా లైవ్ చాట్లో మీరు డౌట్ అడగచ్చు. ఓకే, జోగి 3rd కార్బన్ అండ్ 4th కార్బన్ అని అడుగుతున్నారు. మీ డౌట్ నాకు అంత క్లియర్గా అర్థం అవ్వలేదు, ఇంకొకసారి డౌట్ అడగండి. ఏంటి 3rd కార్బన్ అండ్ 4th కార్బన్ అంటే ఏంటి అని? ఓకే, ఓకే. జాన్ అభిషేక్, నువ్వు కూడా న్యూ స్టూడెంట్ అని చెప్తున్నావా? ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಸ್ ನಿಹಾಲ್, ಟಿಫನ್ ಆಯಿತು, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಊಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್లో can I score 560 in 30 days? Future doctor, you are asking, can I score 560 marks in 30 days? Yes. అందరికీ ఒక డౌట్ ఉంటుంది, లాస్ట్ ఇప్పుడు ఎండ్ ఫేజ్లో వచ్చాము, ఇంతవరకు మేము అంత బాగా చదువుకోలేదు, కానీ ఇప్పుడైతే ఇంకా 30 డేస్లో కష్టపడి చదువుకుంటే 560 అబోవ్ 550 అబోవ్ 600 దాకా మనము స్కోర్ చేయొచ్చు అని. ఎస్, మీలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ ఉండాలి. తర్వాత హై వెయిటేజ్ ఏదైనా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుంది కదా, హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ అన్ని సబ్జెక్టులో, నాట్ ఓన్లీ బయాలజీ, అవి మొత్తం ఫస్ట్ కవర్ చేయండి. ఓకే, తర్వాత రివిజన్ చేయండి, మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వండి, మీతో అవుతుంది. డోంట్ ఫర్గెట్ వాట్ విరాట్ కోహ్లీ సెడ్, 1% రూల్. ఓకే, అంటే మీకు ఒక 1% మీరు సక్సెస్ కానీ 1% ఛాన్స్ ఉంటే కూడా మీరేం చేయాలి అంటే దాన్ని గ్రాప్ చేసుకొని మీరు బాగా మీతో ఎంత అవుతుంది అంత ఎఫర్ట్ వేసి 100% ఎఫర్ట్ వేస్తే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా స్కోర్ చేస్తారు. ఓకే, మీ మీద ఫస్ట్ మీరు నమ్మకం పెట్టుకోండి, సరేనా? ఎస్, ఎస్, ఓకే, మై డియర్ ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్, we are going to start now. All of you give
fire emoji so that I will get to know that you are so much excited to start this session, as this concept is somewhat feels difficult to you, but we are going to discuss in a very simple manner with all the tricks. Okay na nana, easy ga memu nerchukundam. Good morning, I am from Dhanvantara. Okay. SSG chemistry. Okay, welcome to you also. Okay, so drop all of you fire emoji so that we are going to start with the high josh, with the high energy. Okay, అన్ని కాన్సెప్ట్స్ డీటెయిల్ గా కవర్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎస్ నాన్న, రెడీ కదా? ఫైర్ ఎమోజీస్ వచ్చేసాయి. సో ఇంకా మనం ఆగకూడదు, స్టార్ట్ చేయాల్సిందే. ఎస్, వీఆర్ రెడీ అని చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. సో ఈ చాప్టర్ నీట్ ఎగ్జామ్లో ట్రెండ్ అని చూస్తూ వస్తే ఫిజిక్స్ వాళ్ళ ఇక్కడ నుంచి ఆంటీ అందమైన టీచర్. ఓహో, ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ నీట్ ఎగ్జామ్లో ట్రెండ్ ఫాలో చేస్తూ మీరు ఏదైనా ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వుకుంటూ వస్తున్నారు అంటే, ట్రెండ్ అనాలిసిస్ మీరు ఫాలో అయ్యి చూసారు అనుకుంటే, సో అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒక థింగ్ ప్యాటర్న్ నోటీస్ చేసి ఉంటారు. ఏంటంటే ఈ ఇయర్లో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు, నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఇంత క్వశ్చన్స్ అడిగారు, మరి ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే ఇయర్లో ఇంకెంత క్వశ్చన్ అడుగుతారు అని. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ నుంచి 3 or 2 or 1 క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎందుకు మ్యామ్ 3, 2, 1 అని ఇచ్చారు నంబర్స్ అంటే, మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద numbers, these are the numbers, means this number of questions they are going to ask in the NEET exam. Means in 2025 they have asked only 1 question, where in 2025, okay, and in 2024 and 2023 they have asked 3 and 2 questions. Okay, means it may vary. 3 questions అయినా అడగచ్చు, 2 questions అయినా అడగచ్చు, 1 questions అయినా అడగచ్చు, 1 question అయినా అడగచ్చు. ఓకే, కానీ ఈ చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, యావరేజ్ తీసుకుంటే 2 అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 2 questions will be asked from this chapter. So that's why this is also important, like photosynthesis. సో ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో 3 chapters ఉంది. ఫస్ట్ చాప్టర్ అయితే మేము కంప్లీట్ చేసాము. సో ఇది సెకండ్ చాప్టర్, రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అని. ఓకేనా? సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఎలా ఈ నోట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఒకసారి బ్రీఫ్గా చెప్తాను. ఓకే, సో ప్లే స్టోర్లో పీడబ్ల్యూ యాప్ అని దొరుకుతుంది, సర్చ్ చేస్తే కానీ మీకు దొరుకుతుంది. ఇలా లోగో ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఎన్రోల్ నౌ అని క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు వాట్సాప్ నంబర్ వేసి, వాట్సాప్ ఆర్ మీ మొబైల్ నంబర్ లింక్ చేసుకుంటే ఓటీపీ వస్తుంది. తర్వాత ఏ బ్యాచ్ జాయిన్ కావాలి అంటే, ఇప్పుడు జయం నీట్ 2026 ఈ బ్యాచ్ కదా, సో ఆ బ్యాచ్ సర్చ్ చేస్తే మీకు అక్కడ నోట్స్ దొరుకుతాయి, అన్ని సబ్జెక్ట్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ మై సబ్జెక్ట్, అన్ని సబ్జెక్ట్ నోట్స్ అక్కడ మీకు దొరుకుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ యువర్ నోట్స్. దెన్ ఎగ్జామ్ గురించి అప్డేట్, డిపిపిస్ కావాలి, ఎగ్జామ్ గురించి అప్డేట్స్ కావాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి నీట్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి కౌన్సిలింగ్ వరకు అంత గైడెన్స్, అంత అప్డేట్స్. ఓకే, ఇంకా షార్ట్ నోట్స్, మైండ్ మ్యాప్స్ అన్నీ ఈ పీడబ్ల్యూ తెలుగు నీట్ అనే వాట్సాప్ ఛానల్లో మీకు దొరికేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇంకా పిన్డ్ కమెంట్లో మీకు లింక్ దొరుకుతుంది. క్లిక్ చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వండి. నమస్కారం చెప్తున్నారు, నమస్కారం. ఓకే ma'am, I have completed 70% of biology, 20% of chemistry. Can I score 560 in the last 30 days? If you have covered 70%, okay, then give more time for the completion of physics and chemistry. Okay, like in your day, break that into 50%. You have to give importance for completing chemistry and physics, and again another 50% for biology, because 70 you have completed, not 100%, right? So that you need to follow. కెల్విన్ సైకిల్ గురించి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం అన్న. సో ఫోటోసింథసిస్ అని రికార్డెడ్ ఈ లైవ్ ట్యాబ్లోనే ఆ వీడియో మీకు దొరికేస్తుంది. అక్కడ క్లిక్ చేయండి, డీటెయిల్గా వీడియో అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, డీటెయిల్గా ఉంది, అది మీరు చూసుకొని నేర్చుకోండి. ఓకేనా నాన్న? సో ఇప్పుడు
ఈ వాట్సాప్ ఛానల్ జాయిన్ అయితే కానీ మీకు అన్ని అప్డేట్స్ దొరుకుతుంది. సో ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కదా, సో జాయిన్ అవ్వండి నాన్న, ఓకేనా. సో ఇక్కడ అర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, ఎలా అన్ని సైంటిస్ట్ ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ఒక్కొక్క కన్క్లూజన్ ఇచ్చారు. సో ఆ కన్క్లూజన్ నుంచినే ఫైనల్గా ఏమని తెలిసిపోయింది, దట్ ఈస్ వాటర్ నుంచి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హెల్ప్ నుంచి ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది అని తెలిసిపోయింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్. దెన్ లైట్ రియాక్షన్ అంటే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ సైక్లిక్ ఇంకా నాన్ సైక్లిక్ ఫోటోఫాస్ఫోరిలేషన్ థైలాకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్లో జరుగుతుంది అని డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేశాం. తర్వాత డార్క్ రియాక్షన్లో C3 ఇంకా C4 సైకిల్ గురించి డిస్కస్ చేసాము, అలాంగ్ విత్ C2 సైకిల్ ఆల్సో. ఓకే, తర్వాత ఒక ఫైనల్ కన్క్లూషన్లో మనము వచ్చాము ఏంటంటే C3 సైకిల్ కన్నా C4 సైకిల్ బాగా ఫోటోసింథసిస్ చేస్తుంది. ఫోటోసింథసిస్ రేట్ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ ప్లాంట్స్లో ఉంటుంది అంటే అవి C4 ప్లాంట్స్ అని డిస్కస్ చేసాం. ఇంకా ఒక కామన్ పాత్వే ఉంది అన్ని ప్లాంట్స్లో, ఒక చిన్న ఆల్గే నుంచి హయ్యర్ ప్లాంట్స్ వరకు అన్ని ప్లాంట్స్లో ఒక కామన్ సైకిల్ జరుగుతుంది. ఏంటి అంటే అది కెల్విన్ సైకిల్. So Kelvin cycle is a common pathway in all the plants, that is universal pathway అని మనము డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత లాస్ట్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్, లైట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్, బ్లాక్మన్స్ లా ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఇవి అన్నీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం నాన్న. ఓకే, మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఒక్కసారి ఆ వీడియో క్లిక్ చేసి ఓకే కొంచెం స్పీడ్లో పెట్టుకొని అర్థం చేసుకోండి, ఎందుకంటే మీకు టైం వేస్ట్ అవ్వదని చెప్తున్నాను. కొంచెం స్లోగా చెప్పింటాను కదా, సో మీరు స్పీడ్ పెరిగించి ఆ క్లాస్ వినండి, మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అర్థమవుతుంది. తరువాత కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు కష్టం అనిపిస్తే, ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కాలేదు అందుకే సాల్వ్ అవ్వలేదు అంటే మరొకసారి ఆ కాన్సెప్ట్ వినుకొని తర్వాత ఆన్సర్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే మీరు కమెంట్ పెట్టచ్చు, నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. ఓకేనా, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద హై జోష్ ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్, దట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఈ చాప్టర్లో మేజర్గా ఇలా సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. కెల్విన్ సైకిల్ ఈ చాప్టర్ అయితే వేరే లెక్చర్ చూడమంటారు ఏంటి మ్యామ్? ఈ సెషన్లో రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము, నాట్ కెల్విన్ సైకిల్. కెల్విన్ సైకిల్ వచ్చేది ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అన్న, సో అందుకని ఆ వీడియో చూడండి అని చెప్తున్నాను అంతే. ఓకేనా, సో లెట్స్ కంటిన్యూ. ఇంట్రడక్షన్, కొంచెం రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, ప్లాంట్స్ ఎలా రెస్పిరేషన్ చేస్తాయి అని కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ గ్లైకోలిసిస్ గురించి, దెన్ క్రెబ్ సైకిల్ అండ్ అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్, లాస్ట్ ETS ఆంఫిబోలిక్ పాత్వే, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ PYQ అన్న. కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ అని కాన్సెప్ట్ వచ్చేసింది. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ అన్న. హాయ్ మ్యామ్, ఐ am Mauni. Hi Mauni. Okay, so now tell the difference between what is respiration and what is breathing. Breathing అంటే ఏంటి, రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, ఎవరు చెప్తారు? ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకే, ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఉంది, డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, బ్రీతింగ్ అంటే ఏంటి, రెండు కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయి. ఓకే, రెండు డిఫరెంట్ కాదు, రెండు ఒకటికి ఒకటి డిపెండెంట్గానే ఉంది, కానీ రెండు కొంచెం వేరే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకే, ఎవరు చెప్తారు ఆన్సర్? హూ విల్ టెల్ ఫస్ట్? ఎస్ నన్న చెప్పండి. రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? రెస్పిరేషన్ ఇస్ కెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అని నిహాల్ చెప్తున్నారు. ఇంకా వేరే స్టూడెంట్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, మీ ఆన్సర్ ఏంటి? రెస్పిరేషన్ అంటే మ్యామ్ ఆల్రెడీ లేట్, ప్లీజ్ ప్రిపరేషన్ ETS చెప్పండి. ఓ మై గాడ్, మీకు డైరెక్ట్గా ETS చెప్తే మీకు ఏం అర్థం అవ్వదు నాన్న, నేను డీటెయిల్గా ఇప్పటి నుంచి లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ వరకు చెప్తాను. ఓకే, బట్ బ్రీతింగ్ ఈజ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్. ఎస్ నిహాల్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అని మిస్టర్ ఫీస్ట్ చెప్తున్నారు. ఇంకా రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఆంఫిబోలిక్ పాత్వే అని అవినాష్ చెప్తున్నారు. ఓకే,
Catabolic process is the respiration and breathing consists of expiration and inspiration, Nihal. Okay, breakdown ani Shaikh Fayaz. Okay, so let's discuss. Okay, Nana, చాలు మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు, బాగా ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్. సో నేను ఒకసారి మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేస్తాను. ఓకే, ఇలా ఇన్హేల్ చేయండి అండ్ ఇలా ఎక్సేల్ చేయండి. So what is this? This is inhalation and exhalation. This we are doing with the help of nostril. Okay, we are taking the gas in and we are releasing the gas out. So this process is known as breathing antaru. Okay, so breathing ante oka gas body lo తీసుకుని ఇంకొక gas body నుంచి ఎగ్జాంపుల్ నాస్ట్రల్ నుంచి ఇలా రిలీజ్ చేయడం, ఈ ప్రాసెస్కి ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ ప్రాసెస్, ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్కి బ్రీతింగ్ అంటారు. ఇంకా రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, మనం ఫుడ్ తింటాం, ఓకే, బాగా నచ్చినాయి అన్ని ఫుడ్ తినేస్తాం. ఓకే, సో మనం అనుకుంటాము ఫుడ్ తిన్న తర్వాత త్వరగానే ఎనర్జీ అలా వచ్చేస్తుంది అని. ఓకే, ఇలా ఫుడ్ తింటే ఇలా ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది అని. నో, ఫుడ్ తిన్నాక ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది? సింపుల్ ఆర్గానిజం టు హయ్యర్ ఆర్గానిజం కంపల్సరీ ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఏంటంటే అది పెద్ద ఫుడ్ పార్టికల్ని చిన్నగా బ్రేక్ చేసేసి తర్వాత బ్రేక్ చేసి తర్వాత ఏదైనా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, ఆ ఎనర్జీ ఏటీపీ ఫామ్లో స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాయి. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ కావాలి అప్పుడు ఏటీపీని బ్రేక్ చేసేసి ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి అన్ని ఆర్గానిజమ్స్. మీన్స్ complex food particle is broken down into simpler food particles. While breaking down, energy is stored in the form of ATP. Then that ATP is used whenever the cell is required. So ila prati cell lo ee process jarugutundi. Entante adi you have already answered the same. Very good, Nana. John, very good. Okay, బ్రీతింగ్ ఇస్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అని శ్రీష్ణ చెప్పారు. ఓకే, యోగా క్లాస్ అనిపించిందా? ఓకే, మిమ్మల్ని కొంచెం రిలాక్స్ చేయాలి అని అలా చెప్పేశాను. ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ అంటే మీకు ఎప్పుడైనా టెన్షన్, ఎప్పుడైనా స్ట్రెస్ అనిపిస్తే కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ ట్రై చేయొచ్చు. ఎప్పుడైనా అన్ని సెల్స్కు ఆక్సిజన్ బాగా దొరుకుతుంది, అప్పుడు అన్ని సెల్స్ అలర్ట్ అయ్యి బాగా పనిచేస్తాయి. అందుకని యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ట్రిక్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో యూ జస్ట్ ఇన్హేల్ అండ్ దెన్ ఎక్సేల్, దెన్ యూ విల్ ఫీల్ యాక్టివ్. ఓకే, సో వాట్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? మనం ఫుడ్ తింటాం, అది సింపుల్ మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ దట్ ఈస్ ఆలు, ఓకే, ఆలు కర్రీ తింటున్నారు, ఓకే, దట్ ఈస్ పొటాటో కర్రీ తింటున్నారు. ఓకే, ఆ పొటాటోలో ఏంటి ఉంటుంది నాన్న? స్టార్చ్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ స్టార్చ్, ఓకే, ఆ స్టార్చ్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఇయర్ కాదు, తెలుగులో చెప్తుంది ఇప్పుడే ఫస్ట్ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఆ పొటాటోలో ఏంటి ఉంటుంది అంటే స్టార్చ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ స్టార్చ్ బ్రేక్ డౌన్ అయి గ్లూకోజ్ అయి మారుతుంది. దట్ గ్లూకోజ్, ఓకే, will again broken down into smaller particles. Then while breaking this bond, energy is released. ఎప్పుడైనా ఒక పెద్ద మాలిక్యూల్ బ్రేక్ అయి చిన్న మాలిక్యూల్ అయి బ్రేక్ అవుతుంటే, ఆ బ్రేక్ అయినప్పుడు బాండ్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీ ఏ ఫామ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ప్లాంట్లో అంటే ఏటీపీ. ప్లాంట్ ఇంకా అనిమల్స్ ఏదైనా ఏటీపీ ఫామ్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అందుకనే ఏటీపీకి ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు. ఓకే, సో ఆ ఏటీపీ ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు రన్ చేయాలి, 2 kilometers రన్ చేయాలి నేను అప్పుడే. ఓకేనా? సో నాకు ఇప్పుడు చాలా ఎనర్జీ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేశాను? నేను మార్నింగ్ ఎప్పుడో ఫుడ్ తిన్నాను. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు నాకు సడన్గా ఎనర్జీ కావాలి. సో ఎనర్జీ ఏ ఫామ్లో స్టోర్ అయింది నాన్న? ఏటీపీ ఫామ్లో స్టోర్ అయింది. ఆ ఏటీపీని బ్రేక్ చేస్తే కానీ ఏం దొరుకుతుంది? ఎనర్జీ దొరుకుతుంది. అప్పుడు నేను ఫాస్ట్గా రన్ చేస్తాను. అర్థమైందా? ఇదే కాన్సెప్ట్ ప్లాంట్స్లోనూ కూడా జరుగుతుంది. ఇదే సేమ్ ప్రాసెస్ ప్లాంట్స్లోనూ కూడా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది కదా, ఏమిటి నుంచి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది నాన్న ప్లాంట్స్? ఏ ప్రాసెస్ నుంచి? దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాట్? ఫోటోసింథసిస్. ఇంకా యానిమల్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయట్లేదు. యానిమల్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే, యానిమల్స్ ఏం చేస్తారు మీన్స్ వాట్ యానిమల్స్ విల్ డూ అంటే, ఒకటి డైరెక్ట్ ప్లాంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు యానిమల్స్, దట్ ఈస్ వెజిటేరియన్. అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్ మీన్స్ ప్లాంట్స్ బతికే యానిమల్స్ని తినేసి, ఓకే, అక్కడి నుంచి ఎనర్జీ తీసుకుంటారు. మీన్స్ ఎనర్జీ
will be, okay, energy will be collected either from plants directly or from plants indirectly. Ultimately మనం ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం, ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాము, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్. అంటే అయితే ప్లాంట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎనర్జీ తయారు చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ సన్లైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా వాటర్ తీసుకొని ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది ప్లాంట్స్. సో ఈ ఫుడ్ని, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్ 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా, సో 6 కార్బన్ కాంపౌండ్ ఉంది. ఈ కార్బన్ కాంపౌండ్ బ్రేక్ చేసి, ఓకే, తరువాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా వాటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది, ఇంకా ఎనర్జీ. సో ఇలా ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తుంది, ఒక ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసినాక ఆ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ని బ్రేక్ చేసేసి అక్కడి నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ ఇంకా ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసుకొని, సో ఇక్కడి నుంచి ఈ ఎనర్జీ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది అంటే ఏటీపీ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్, ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ నైట్ టైం అయింది, అది రెస్ట్ చేయాలి, తర్వాత మార్నింగ్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ చేయాలి. అప్పుడు ప్లాంట్స్కు మరి ఏటీపీ ఎక్కువ అమౌంట్లో కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇలా ఎనర్జీ స్టోర్ చేస్తుంది కదా, ఆ ఎనర్జీని బ్రేక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ఇంకా ఇది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. మ్యామ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత ఎన్సీఆర్టీ రీడింగ్ చేయండి ఫాస్ట్గా, బికాస్ నెక్స్ట్ మనం చదివేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నీ మీకు డీటెయిల్గా ఇస్తాను. ఓకే, ఎన్సీఆర్టీ మీరు చదువుకొని ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు మీరు అడగచ్చు. ఓకే ఓకే, సో లెట్స్ కంటిన్యూ. సి, రెస్పిరేషన్ అంటే యాంఫిబాలిక్ అండ్ ఎగ్జర్గోనిక్ అని అంటాం. వాట్ ఈస్ యాంఫిబాలిక్ పాత్వే? సి, anabolism and also catabolism is combinedly called as amphibolism. Anabolism ఇంకా catabolism రెండు కలిస్తే amphibolism అంటాం. అంటే రెస్పిరేషన్ లో నాట్ ఓన్లీ catabolism జరుగుతుంది. catabolism అంటే ఒక ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, సో బ్రేకింగ్ డౌన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ catabolism. ఓకేనా అన్నా? సో ఈ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో కొన్ని కాంపౌండ్ తయారవుతాయి. సమ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. దట్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ అగైన్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ అనదర్ మెటబాలిజం. ఓకే, ఇంకొక వేరే పాత్వేలో రెస్పిరేషన్లో వచ్చే కాంపౌండ్స్ యూజ్ అవుతుంది. అందుకని ఇక్కడ అనబాలిజం ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతుంది, కెటబాలిజం ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతుంది. అందుకని రెస్పిరేషన్కి ఏమంటారు, యాంఫిబాలిజం అని అంటాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, అందుకే దీన్ని ఏమంటారు, ఎగ్జర్గోనిక్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ టు ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్లో ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ ఎండర్గోనిక్ ప్రాసెస్. ఎస్, బోత్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ మేకింగ్ జస్వంత్, యు ఆర్ కరెక్ట్. సో we are going to discuss this amphibolic pathway at the last, okay, at the end, okay, at the end of this session. ఇక్కడ యాంఫిబాలిక్ పాత్వే గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం, కానీ ఇప్పుడు ఎగ్జర్గోనిక్ అంటే ఏంటి అని చూస్తాం. ఓకే, సో ఎగ్జర్గోనిక్ మీన్స్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఎగ్జర్గోనిక్ మీన్స్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, అందుకే ఎగ్జర్గోనిక్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటాం. సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ డెఫినేషన్ అన్న, ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ సిసి బాండ్. ఇక్కడ చెప్పాం కదా, బ్రేకింగ్ ఆఫ్ సిసి బాండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. ఏంటి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి, C6H12O6. ఇక్కడ ఏంటంటే సో గ్లూకోజ్ అని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, త్రూ ఆక్సిడేషన్, ఈ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ బాండ్స్ ప్రాసెస్కి ఏమంటాము, ఆక్సిడేషన్ అని అంటాం. ఓకే, త్రూ ఆక్సిడేషన్ విత్ ఇన్ ద సెల్. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్? ఈ ప్రాసెస్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, సెల్ లోపల జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై వాట్ దే హ్యావ్ గివన్ విత్ ఇన్ ద సెల్. మై నేమ్ ఈజ్ రచన అవినాష్. ఓకే, సో లెట్స్ కంటిన్యూ. విత్ ఇన్ ద సెల్ లెట్స్ టు రిలీజ్ ఆఫ్ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అప్పుడు ఏటీపీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ రెస్పిరేషన్. మీకు ఎక్కడైనా స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్లో రెస్పిరేషన్ డెఫినేషన్ ఇస్తే, ఓకే, సో ఈ డెఫినేషన్ మీరు అక్కడ చూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏంటంటే అది దట్ ఈస్ ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ సిసి బాండ్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ మీన్స్
CC bonds are broken down of complex compound, that is nothing but what? Glucose. Okay, then through which process? A process nunchi, oxidation ani process nunchi inside the cell, okay, and release of considerable amount of energy, that is ATP. This is called respiration. Okay nanana. So then the compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrate. ఏ కాంపౌండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో యూటిలైజ్ అవుతుంది, ఆ కాంపౌండ్స్ కు మనం ఏమంటాము? రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ అంటాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే నిత్, థ్యాంక్ యూ. బ్యాటరీ, థ్యాంక్ యూ. వాట్ నేమ్స్ యువర్? ఓకే, సో ఇక్కడ నన్న రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ అంటే సపోజ్ ఫుడ్ ఏ ఫామ్లో ఉంది? కార్బోహైడ్రేట్ ఫామ్లో ఉంది. దట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఈస్ బ్రోకన్ డౌన్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ. అంటే ఆ కార్బోహైడ్రేట్ని మనం ఏమంటున్నాము ఇప్పుడు? రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్. ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఓకే ఎంటర్ అవుతుంది, ఆ కాంపౌండ్కి రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ అంటున్నాము. సి ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్. Okay, so glucose is involved to release energy, so that's why glucose is respiratory substrate. Not only glucose will be there, okay, మనం ఫుడ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫామ్లో అంతే తింటామా? ఫ్యాట్స్ కూడా తింటుంటాం. ఓకే, ఇంకా వాట్ వీ విల్ ఈట్, ఆల్ దోస్ ప్రోటీన్స్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఈట్, రైట్? సో ఇవి అన్నీ అయితే ఏదైనా కాంపౌండ్, ఫుడ్ కాంపౌండ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, దాన్ని రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ అంటాం. సపోజ్ protein is broken down, okay, protein is broken down to release energy. Then ఈ ప్రాసెస్ లో రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ ఏది అని అడిగితే ప్రోటీన్ అంటారు. ఓకే, దెన్ కార్బోహైడ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకన్ డౌన్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ. దెన్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వాట్ ఈస్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ నన్న? దట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్, దట్ ఈస్ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో లెట్స్ కంటిన్యూ. Carbohydrates are usually oxidized to release energy, but proteins, fats and organic acids in some plants under certain condition can also be used as what? Can also be used as respiratory substrate. Yes, so this is okay, thank you. So let's continue. So ATP is broken down whenever energy needs to be utilized. Hence, ATP acts as energy currency of the cell. See, ఈ ప్రాసెస్ జరిగినాక ఒక ఎనర్జీ తయారవుతుంది, ఏటీపీ అంటారు. ఓకే, సో ఆ ఏటీపీ మనకు ఎప్పుడైనా ఎనర్జీ కావాలంటే ఏటీపీని బ్రేక్ చేసుకొని మనం ఎనర్జీ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దట్స్ వై ఏటీపీని ఏమంటారు? ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా షాపింగ్ మాల్లో వెళ్తున్నారు. ఓకే, అక్కడ ఒక బొమ్మ కనిపించింది, మీరేం చేశారు? కరెన్సీ నోట్ ఇచ్చేసి ఆ బొమ్మని పర్చేస్ చేసుకుంటారు. ఓకే, బొమ్మని పర్చేస్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్, వాట్ యూ విల్ గివ్? కరెన్సీ నోట్. ఓకే, కరెన్సీ అంటే నోట్ ఇస్తున్నారు అని ఎగ్జాంపుల్. అదే సేమ్ ఇక్కడ ప్లాంట్స్లో కూడా జరుగుతుంది. సపోజ్ ఎనర్జీ కావాలి అంటే ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇట్ విల్ గివ్ ఏటీపీ. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ ఏటీపీ. ఆ ఏటీపీ తీసుకొని బ్రేక్ చేస్తే కానీ ఎనర్జీ దొరుకుతుంది. ఓకే, సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ సింపుల్ ఫామ్. ఇప్పుడు సింపుల్ ఫామ్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, okay, so let's continue. ATP is broken down whenever energy needs to be utilized. So ఎప్పుడైనా ప్లాంట్స్ కు ఎనర్జీ కావాలి అంటే ఏం చేస్తాయి? ప్లాంట్స్ ఎనర్జీని, దట్ ఈస్ ఏటీపీని బ్రేక్ డౌన్ చేసేస్తుంది. సో దట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సి ఏటీపీ ఎలా బ్రేక్ అవుతుంది? ఏడిపి ఇంకా ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్. ఏటీపీ అంటే ఏంటినన్నా? అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఓకే, సో 3 ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంది అడినోసిన్ కి. So adenosine is attached with, suppose this is adenosine. Okay, so this is adenosine. Then this adenosine is attached with 3 phosphate group. Then here what happens? It is broken down. Adenosine is broken down into ADP and inorganic phosphate. ఇలా బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి ఏదైనా ప్రాసెస్కి. సపోజ్ ప్లాంట్స్ ఒక్క ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వాటర్ ఇంకా ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ప్లాంట్స్కి ఏం కావాలి అంటే ఎనర్జీ కావాలి. అప్పుడు అది ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి? ఏటీపీ ఉంది కదా,
ఏటీపీ వాడుకుని ఏం చేస్తుంది, దట్ ఏటీపీ ఈజ్ బ్రోకన్ డౌన్ ఇంటూ ఏడిపి అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్. వైల్ బ్రేకింగ్ ద బాండ్, వాట్ ఈస్ రిలీజ్డ్? Okay, so what is released? Energy is released. Okay, so that energy is used in the process of all other metabolic processes in the plants. Okay na? So let's continue. So ippudu em discuss chesamante energy that is ela prepare avutundi ani. First respiration amphibolic pathway ani. Amphibolic ante ikkada anabolism catabolism rendu okesari jarugutundi. Okay, so next is what? Exergonic process. Exergonic process means energy is released. Okay, so energy is released in the process of respiration, that's why it is exergonic process. Then what is respiration? A heavy complex, that is glucose, is broken down into simpler complex. So in this process energy is released. Now this process is going to take place in the presence of oxygen, that's why it is called oxidation. So this process is known as what? Respiration. Okay, so in the presence of oxygen a complex food particle is broken down to release energy. Okay, so ee process ki manam em antamu, that is respiration antam. Okay, so ee respiration process lo use ayye components ki em antamu? Respiratory substrate antamu. Okay, so what is respiratory substrate? Suppose glucose use avutunda energy release cheyadaniki, then glucose is respiratory substrate. Tarvata fats use avutunda, proteins use avutunda. If proteins are used, okay, then to release energy, then that protein is known as respiratory substrate. So ee glucose ni replace chesi protein raste, okay, so ee protein nunchi protein bond break ayi akkati nunchi energy release aite ఆ ప్రాసెస్ కు మనం ఏమంటాము? దట్ ఈస్ ఆల్సో రెస్పిరేషన్. బట్ ఇన్ దిస్ రెస్పిరేషన్ వాట్ ఈస్ ద రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ యూజ్డ్? రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ ఏమి యూజ్ చేశారు అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ప్రోటీన్ యూజ్ చేశారు. ఓకేనా? సో లెట్స్ కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న క్వశ్చన్, దీని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ కొన్నిసారి అడిగారు. ఓకే, సో సి, డూ ప్లాంట్స్ బ్రీత్? ప్లాంట్స్ కి కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి నా? ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారు? డూ ప్లాంట్స్ ఆల్సో బ్రీత్? సి, ప్లాంట్స్ మనకి ఎలా తెలిసింది? త్రూ ఫోటోసింథసిస్ ప్లాంట్స్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తాయని మనకు తెలుసు. ఓకేనా? సో అలాగే ప్లాంట్స్ ఏదైనా ప్లాంట్స్ ఆక్సిజన్ కావాలి అని అంటుందా? ప్లాంట్స్కి ఆక్సిజన్ కావాలి, అవునా లేదా? చెప్పండి. డస్ ప్లాంట్స్ నీడ్ ఆక్సిజన్ ఫార్ ఇట్స్ యాక్టివిటీ? ఎస్, డైలీ యాక్టివిటీ కోసం ప్లాంట్స్కి ఆక్సిజన్ కావాలినా వద్దా? జాన్ ఈజ్ టెల్లింగ్ ఎస్. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? మీరు చెప్పండి. ప్లాంట్స్లో యాక్టివిటీస్ జరగాలి అంటే ప్లాంట్స్కి ఆక్సిజన్ కావాల్సింది, అవునా కాదా? ఓకే, ప్లాంట్స్కి ఆక్సిజన్ కావాలి, అవునా కాదా? ఎస్, ప్లాంట్స్ క్యాన్ బ్రీత్ అంటున్నారు. ఎస్. ఓకే, సో సి నన్న, ఇక్కడ ప్లాంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక్క ప్లేస్లోనే నిల్చుకొని ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్లాంట్స్కి అంత ఆర్గన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవ్వలేదు. ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆర్గన్ లెవెల్ వరకు అంతే ఉంటుంది. లైక్ మన బాడీలో ఎలా సపరేట్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అని ఉంది కదా, అలా ప్లాంట్స్లో ఏ సిస్టమ్ కూడా లేదు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ఓన్లీ డెవలప్డ్ అప్ టు ఓన్లీ ఆర్గన్ లెవెల్. ఓకే, అందుకని ఒక్క ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కు మూవ్ అవ్వడానికి ఎనర్జీ వద్దు. ఇంకా ఫుడ్ అదే ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది, అందుకని చాలా ఎనర్జీ వద్దు. ఓకే, సో ఇక్కడ వేరే ఆర్గానిజమ్స్ అయితే, ప్లాంట్స్ కాదు, ఇంకా హెటెరోట్రోఫ్స్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే ఫుడ్ యాక్చువల్లీ తీసుకొని దాన్ని బ్రేక్ చేసుకొని దాన్ని బ్రేక్ చేసుకొని ఎనర్జీ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే చాలా ఎనర్జీ కావాల్సింది. ఇంకా ప్లాంట్స్కి అంత నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా డెవలప్ అవ్వలేదు. ఇట్ విల్ నాట్ బిహేవ్, ఇట్ విల్ నాట్ టాక్, ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ రెస్పాండ్, ఓకే, టు ఎనీ స్టిములస్. ఇట్ విల్ నాట్ రెస్పాండ్ ఇన్ అగ్రెసివ్ మేనర్ టు ఎనీ స్టిములస్. ఏదైనా ఒక ప్లాంట్కి ఇలా కొట్టితే అది మిమ్మల్ని వాపస్ కొట్టుతుందా? ఓకే, డస్ ప్లాంట్స్ విల్ బీట్ యూ? ఓకే, బీట్ చేస్తుందా మిమ్మల్ని? నో, ఎందుకంటే అంత సిస్టమ్ డెవలప్ అవ్వలేదు. అందుకని ప్లాంట్స్ రిక్వైర్ లెస్ ఎనర్జీ. వాట్? ప్లాంట్స్ రిక్వైర్ లెస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ take less amount of
oxygen to form energy. ఓకే, ఇప్పుడు ఎనర్జీ కావాలి అంటే ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ కావాలి, దట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ కావాలి సెల్లో. ఓకే, సో ఈ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ కావాలి అంటే ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అమౌంట్లో తీసుకోవాల్సి పడుతుంది. ఓకే, బట్ ప్లాంట్స్కి అంత ఎనర్జీ వద్దు, అందుకని ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే తక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది అట్మాస్ఫియర్ నుంచి, ఎక్కువ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది, తక్కువ ఆక్సిజన్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ రిక్వైర్స్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఈ ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? ఓకే, సో ప్లాంట్స్ టేక్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ stomata and lenticels. ఓకే, సో లెంటిసెల్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్టెమ్ ఆర్ బార్క్. ఓకే, సో స్టెమ్ ఆర్ బార్క్ లో లెంటిసెల్స్ ఉంటుంది, స్టెమ్ ఆర్ బార్క్. ఓకే, వెయిట్ నాన్న, నేను ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఇది ఇలా బార్క్ ఉంది, సో దిస్ ఇస్ ట్రీ బార్క్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ట్రీ బార్క్. బార్క్ ఆఫ్ ట్రీ. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ చిన్నగా, ఓకే, సో ఇక్కడ చిన్నగా సెల్స్ ఉంటుంది కదా, సో లెన్స్ షేప్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లెన్స్ షేప్డ్ cells is called lenticels. ఓకే, చిన్న చిన్నగా లెన్స్ షేప్డ్ సెల్స్ ఉంటుంది, ఆ సెల్స్ కు మనం ఏమంటాము? లెంటిసెల్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది? సో ఇన్ దిస్ లెంటిసెల్స్ వాట్ హ్యాపన్స్? ప్లాంట్స్ విల్ టేక్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఇంకా లీఫ్ లో, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ లీఫ్, ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ లీఫ్, then what is present in this? So this is epidermis. Okay, now so this epidermis contain stomata. Okay, so this epidermis contain stomata. So from here also gases will exchange. ఓకే, సో స్టొమాటా నుంచి ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది, ఇంకా బార్క్ అయితే బార్క్ లో చిన్న చిన్న ఓపెనింగ్స్ ఉంటుంది, హోల్స్ ఉంటుంది, ఆ హోల్స్ కి ఏమంటాము? లెంటిసెల్స్ అని అంటాము. అది లెన్స్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో లెంటిసెల్స్ సెల్స్ ఎలా అంటే లెన్స్ షేప్ లో సెల్స్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటుంది. ఇంకా ఆక్సిజన్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని పార్ట్స్ ఇలా అట్మాస్ఫియర్ కి ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా ఆక్సిజన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది ప్లాంట్స్ లోపటికి అంటే అన్ని సెల్స్, ఇక్కడ సపోజ్ మీరు ఇలా మిసోఫిల్ సెల్స్ డ్రా చేస్తే కానీ ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే గ్యాప్స్ ఉంటుంది, ఎక్కువగా గ్యాప్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ గ్యాప్స్ లో నుంచి కూడా ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా ఎయిర్ తీసుకుంటే, ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఈ గ్యాప్స్ నుంచి అన్ని సెల్స్ కు ఆక్సిజన్ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో నాట్ లైక్ అనిమల్స్. అనిమల్స్ లో ఎలా అంటే అన్ని సెల్స్ దగ్గర 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 కంబైన్ అయి ఉంటుంది ఇలా. ఓకే, సో ఆల్ సెల్స్ ఆర్ కంబైన్డ్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఇస్ నో స్పేస్, స్పేస్ ఉండదు. అందుకని సెల్స్ లోపల జరిగే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ నుంచి మాత్రం ఆక్సిజన్ అన్ని సెల్స్ కు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. కానీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్? దేర్ ఆర్ మెనీ gaps present in between the cells. So what happens from this space also? Oxygen will going to transport. So that's why plants does not require high amount of oxygen. ఎక్కువ పని చేయట్లేదు, సో ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ కూడా వద్దు. ఇంకా ఆక్సిజన్ ఈజీగా అన్ని పార్ట్స్కు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో అందుకనే ఫాస్ట్ గా ఆక్సిజన్ కావాలి అని డిమాండ్ కూడా లేదు ప్లాంట్స్కి. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. Okay, so these are the reasons why plants require less oxygen. Plants will also breathe. Okay, yes. What answer is? Yes, plants breathe. Okay, but that is only in less amount. Okay, so it will breathe, it require oxygen in less amount. Okay na, ఇంతవరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా?
John, you are correct. Okay. Okay. Plants need oxygen అని చెప్పారు. Okay. So let's continue. Stomata. Yes. See, so మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే MCQ questions, MCQ form లో from which parts plants will take oxygen అని ఆప్షన్స్ ఇచ్చుంటారు. So in that what you have to choose, one is stomata, okay, and another is lenticels. So these are the two parts from where plants will exchange gases. That is nothing but plants will take oxygen and that oxygen is utilized for the process of respiration ani cheppali. Okay na? So let's continue. So this is the thing. Then what are the steps involved in aerobic respiration? First, nana respiration ekkada jarugutundi? First, site of respiration. Major ga site of respiration ekkada ante ఒకటి cytoplasm and mitochondria. ఒక యూనివర్సల్ లైన్ ఉంది. ఏంటది? వాట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియా ఈజ్ కాల్డ్? వాట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియా ఈజ్ కాల్డ్? చెప్పండి అందరూ. చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చదువుకుంటూ వచ్చారు. మైటోకాండ్రియా అంటే ఏంటి? ఎస్, వాట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియా? అనిరుద్ధ్ సైటోప్లాజం అని చెప్తున్నారు. ఎస్, సైటోప్లాజం ఇంకా మైటోకాండ్రియా రెండు సైట్లో ఏమవుతుంది? రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఎస్, టెల్ వాట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియా ఈజ్ కాల్డ్? ఒక యూనివర్సల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది మైటోకాండ్రియాకి. ఎస్ నిహాల్, నిహాల్ ఈజ్ కరెక్ట్. నిహాల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ మైటోకాండ్రియా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్. ఎందుకు పవర్ హౌస్ అంటాము మ్యామ్ అంటే మైటోకాండ్రియాలో ఏటీపీ రిలీజ్ అవుతుంది, అందుకనే పవర్ అన్ని సెల్స్కు పవర్ సప్లై చేసి ఒక్క ఆర్గనల్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియాలో ఏటీపీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, ఆ ఏటీపీ ఈజ్ పవర్, దట్ ఈస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో అందుకనే ఏటీపీ ఈజ్ కాల్డ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని అంటాం. ఓకే, సో రెండు చోటులో ఏమవుతుంది? ఇన్ దిస్ టూ ప్లేసెస్ respiration process will going to take place. One is cytoplasm, another is mitochondria. So let's have a look of the structure of mitochondria. Mitochondria structure. Okay, so ee mitochondria organelle prokaryotes lo untunda leda? Who will answer? Mitochondria is present in prokaryotes or it is absent? Present or absent? Answer ఇవ్వండి. అంతవరకు నేను డ్రా చేస్తాను. Molecular basis of inheritance in the coming days. Okay. చెప్తున్నారా? మైటోకాండ్రియా అబ్సెంట్ ఎవరెవరు చెప్పారు? నిహాల్, క్రాఫ్టీ, అనిరుద్ధ్, షేక్, చేతన్, చెత్తిరైన్, క్యాథరిన్, వల్లెపు, ఐశ్వర్య. యు ఆర్ టెల్లింగ్ ఎస్? ఓకే, వెయిట్ జస్ట్ అ మినిట్. Wait a minute. పవర్ కట్ అయింది, అందుకనే అలా అయింది. ఓకే, ఒక 2 hours లో ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఓకే, మైటోకాండ్రియా ఈజ్ అబ్సెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఎస్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే,
then this is double stranded circular DNA, okay, and it also contain 70S ribosome. 70S ribosome. 70S ribosome అంటే రెండు సబ్ యూనిట్, ఒకటి 50S ఇంకొకటి 30S సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ F0 F1 complex. This is known as F0 F1 complex. So this is the structure of mitochondria అన్న. మైటోకాండ్రియాలో 2 layers ఉంటుంది, ఒకటి outer membrane ఇంకొకటి inner membrane. ఓకే, సో outer membrane inner membrane middle of place ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లేస్ కు ఏమంటాము, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇన్నర్ membrane ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్వాజినేషన్ ఇలా ఫోల్డ్ అయ్యి మరి వస్తుంది. సో లేయర్ ఫోల్డింగ్స్, ఇన్నర్ ఫోల్డింగ్స్ చాలా లేయర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ మెనీ ఇన్నర్ ఫోల్డింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇన్నర్ membrane. సో దట్ infolding is known as what, Nana? That infolding is known as cristae. Okay, so that infolding is known as cristae. Inner membrane shows infolding, that infolding is known as cristae. Okay, then cytoplasm of mitochondria is known as matrix. Okay, so ee organelle lo kuda cytoplasm untundi, aa cytoplasm ki emantamu, that is matrix. Okay, then ఈ మైటోకాండ్రియాలో తనది ఓన్ డిఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఆ డిఎన్ఏకు ఏమంటారు, దట్ డిఎన్ఏ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. ఓకే, దట్ డిఎన్ఏ ఈజ్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. ఇట్ విల్ రెప్లికేట్. ఓకే, సో దట్స్ వై దిస్ ఆర్గనల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెమీ ఆటోనమస్. అంటే ఫుల్ ఫంక్షన్ ఇండిపెండెంట్ గా చేయట్లేదు. ఈ ఆర్గనల్ ఇట్ విల్ రెప్లికేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, అది రెప్లికేట్ తానే చేసుకుంటుంది. అందుకని ఈ ఆర్గనల్ కు ఏమంటారు, దట్ ఈస్ సెమీ ఆటోనమస్ సెల్ ఆర్గనల్. ఓకేనా, తర్వాత సో దిస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ రైబోజోమ్స్. ప్రోటీన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి రైబోజోమ్స్ కూడా ఉంటుంది. ఈ రైబోజోమ్స్ ఏ రైబోజోమ్ అంటే 70S రైబోజోమ్. 70S రైబోజోమ్ లో లార్జర్ సబ్ యూనిట్ 50S, స్మాలర్ సబ్ యూనిట్ 30S ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, తర్వాత ఇంకొకటి కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, క్రిస్టే మీద ఇలా అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఆ కాంప్లెక్స్ కు F0 F1 కాంప్లెక్స్ అని అంటాం. అక్కడ నుంచి ATP సింథసిస్ అవుతుంది, దట్ వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, ఇక్కడ సైటోప్లాజం లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో దిస్ ఇస్ కన్సిడర్, దిస్ ఇస్ సైటోప్లాజం. సైటోప్లాజం ఆఫ్ సెల్, సైటోప్లాజం ఆఫ్ సెల్ లో గ్లైకోలిసిస్ జరుగుతుంది. గ్లైకోలిసిస్ జరుగుతుంది. ఓకే, దెన్ మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ లో లింక్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, దెన్ మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ లో క్రెబ్స్ సైకిల్ జరుగుతుంది. తర్వాత ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. సో these are the steps involved in, aerobic respiration. Aerobic respiration జరగాలి అంటే ఇవి అన్ని స్టెప్స్ ఒకటి అయిన తర్వాత ఒకటి ఇలా కంటిన్యూషన్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ రెస్పిరేషన్ లో ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ గ్లైకోలిసిస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఎక్కడ జరుగుతుంది, సైటోప్లాజం ఆఫ్ ద సెల్. అన్ని సెల్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రోకారియోటిక్ ఆర్ యూకారియోటిక్, ఇన్ ఆల్ సెల్స్ one process is common. What is that process? That is nothing but what, glycolysis. ఎక్కడ జరుగుతుంది, సైటోప్లాజం. ఓకేనా అన్న. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే లింక్ రియాక్షన్. వేర్ లింక్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్, ఇది. So what is this layer? It is nothing but what, it is matrix. So inside this what happens, process 2 takes place. Okay, and ikkadane matrix lone process 3 kuda jarugutundi. What is process 3? That is Krebs cycle. Process 3 will also takes place inside the matrix. Then what is process 4? Electron transport system. Ikkadante inner mitochondrial matrix. So this is inner mitochondrial matrix. Ikkada process 4 jarugutundi. Arthamainda? So there are completely 4 processes. Ma'am, in respiration chapter they say
more ATP produced in the ETS, but in just converts the NADP into ATP and FADP to ATP. Then how it is produced? We are going to discuss now. Okay, what you have asked is a good question. ATP ultimately produced in electron transport system. Okay, so whatever NADP and FAD, okay, whatever is released, that is ultimately converted into ATP in electron transport system, that we will discuss in detail. Okay, so first what you are asking, ma'am, roots ki oxygen ela reach avutundi ma'am? See, roots lo when you study the anatomy of root, okay, root anatomy మీరు చదివారంటే అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ ఉంటుంది, తరువాత హైపోడర్మిస్, తరువాత కార్టెక్స్ సెల్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో కార్టెక్స్ సెల్స్లో అన్ని సెల్స్ మిడల్లో గ్యాప్ ఉంటుంది, స్పేసెస్ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి ఆక్సిజన్ పాస్ అవుతుంది. సో అందుకనే చెప్పాను, ఇన్ ప్లాంట్స్, ఓకే, హౌ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ wherever the plants will receives oxygen. Stomata నుంచి ఆక్సిజన్ తీసుకోవచ్చు, ఓకే, అండ్ లెంటి సెల్స్ నుంచి ఆక్సిజన్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఎలా ఆక్సిజన్ అన్ని పార్ట్స్కు పాస్ అవుతుంది అంటే త్రూ ద గ్యాప్స్ బిట్వీన్ ద సెల్స్. అన్ని సెల్స్ మిడిల్లో గ్యాప్ ఉంటుంది కొంచెం, ఆ గ్యాప్లో ఎలా అంటే ఆక్సిజన్ అన్ని పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో సి కంటిన్యూ హియర్. సో సైటోప్లాజం ఆఫ్ ద సెల్, ఇక్కడ గ్లైకోలిసిస్ జరుగుతుంది. మ్యాట్రిక్స్లో, ఓకే, ఇక్కడ మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్లో లింక్ రియాక్షన్ ఇంకా క్రెబ్ సైకిల్ జరుగుతుంది. ఇన్నర్ లేయర్లో ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ జరుగుతుంది. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ నౌ ఆన్ గ్లైకోలైసిస్. గ్లైకోలైసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ సైటోప్లాజం ఆఫ్ ద సెల్. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్ నౌ. సో వాట్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ గ్లైకోలైసిస్? సైట్ అంటే దట్ ఈస్ సైటోప్లాజం. Okay, then this is also known as యూనివర్సల్ పాత్వే అంటారు. ఎందుకు మ్యామ్ యూనివర్సల్ పాత్వే అంటున్నారు అంటే, సో దిస్ విల్ గోయింగ్ టు టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఏరోబిక్ అండ్ అన్ఏరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, అన్ని ఆర్గానిజమ్స్, ఏరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉండని, అనైరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉండని, అన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో ఒక కామన్ పాత్వే అయితే జరుగుతుంది. ఏంటది పాత్వే అంటే దట్ ఈస్ గ్లైకోలిసిస్. ఓకే, ఎందుకు మ్యామ్ అన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో గ్లైకోలిసిస్ ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగితే, ఎందుకంటే సైటోప్లాజం అనేది అన్ని సెల్స్లో ఉంటుంది. వెదర్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ సెల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజం లైక్ అస్, ఇన్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ దేర్ విల్ బి ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సెల్. ఒక సెల్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ సెల్లో ఏముంటుంది అంటే ఒక సైటోప్లాజం అని కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇన్ సైటోప్లాజం వన్ ప్రాసెస్ ఇస్ కంపల్సరీ. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్? గ్లైకోలైసిస్. ఓకేనా, మీకు ఏదైనా స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అనుకోండి. ఓకే, సో గ్లైకోలైసిస్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ anaerobic respiration అని అడిగితే దట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మాకు రచన మ్యామ్ చెప్పింది, సో ప్లాంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, అనిమల్స్ అయినా ఉండొచ్చు, అవి చిన్న చిన్న ప్రోకారియోట్స్ ఉండొచ్చు, పెద్ద యూకారియోట్స్ అయినా ఉండొచ్చు. అన్ని ప్లాంట్స్లో, అన్ని యానిమల్స్లో ఒక కామన్ పాత్వే ఉంటుంది, గ్లైకోలిసిస్ అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అని. ఎస్ జోగి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ EMP. అండ్ అవినాష్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ this process is also called as EMP pathway. Okay, because of the scientist, 3 scientists, okay, have that is discovered this pathway. That's why Embedon, Meyerhoff, okay, Parnas, these are the name of the scientist. Evaru వీళ్ళందరూ అంటే వీళ్ళందరూ మీ neighbors కాదు. Okay, what they have discovered is the pathway of glycolysis. అందుకనే ఈ గ్లైకోలిసిస్ పాత్వేకు EMP పాత్వే అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది, పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అంటే ఏంటి మ్యామ్ అంటే, సపోజ్ CCC ఇలా ఉంది. ఏంటిది? దిస్ ఇస్ గ్లూకోజ్. This is glucose, Nana. This is broken down into CCC plus CCC. Ante oka 6 carbon compound. This is 6 carbon compound is broken down into 3 carbon inka 3 carbon. This is the process is going to takes place in glycolysis. Okay, oka pedda glucose compound ni break chesesi 2 చిన్న కాంపోనెంట్ అయి తయారవుతుంది.
ఓకే, సో ఈ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే, సో దిస్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ pyruvate. Okay, so two components of pyruvate. Pyruvate you can also call it as pyruvic acid, malate malic acid, pyruvate pyruvic acid. Okay, ila ATE అని ఎండ్ అయితే దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యాసిడ్. యాసిడ్ కి ATE అని కూడా చెప్తారు. ఓకేనా, సో పైరువేట్ ఈస్ పైరువిక్ యాసిడ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో 6 కార్బన్ ఈస్ బ్రోకన్ డౌన్ ఇంటూ 2 3 కార్బన్ కాంపౌండ్. ఇలా ఒక్క కాంపౌండ్ 2 చిన్న చిన్న కాంపౌండ్ అయి బ్రేక్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, కంప్లీట్ గా గ్లూకోజ్ ఏం అవ్వలేదు, ఆక్సిడైజ్ అవ్వలేదు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్, పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్. మరి కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి మ్యామ్ అంటే, కంప్లీట్ గా గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ అయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా వాటర్ అయి రిలీజ్ అవుతాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ ఇంకా ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తే అది కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్. ఎక్కడ ఉంది కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్? చూడండి ఇక్కడ రాశాను. సి దిస్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ బ్రోకన్ డౌన్, okay, and release carbon dioxide, water and energy. Now this process is known as complete oxidation. ఒక్క గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసింది, వాటర్ వచ్చేసింది, ఎనర్జీ కూడా వచ్చేసింది. ఈ ప్రాసెస్ కు కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అని చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ గ్లైకోలిసిస్? Okay, what happens in glycolysis? So this is glucose is broken down into 2 compounds, that is 3 carbon compound, 3 carbon compound. Carbon dioxide release అవ్వలేదు, ఓకే, వాటర్ కూడా రిలీజ్ అవ్వలేదు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్, పార్షియల్ ఆక్సిడేషన్ అంటారు. ఇంకా ఇది 10 స్టెప్స్ పాత్వే అన్న. సో ఇట్ కంటైన్స్ టోటలీ 10 స్టెప్స్. దెన్ నో CO2, no energy released. సో ఇక్కడ CO2 కూడా రిలీజ్ అవ్వలేదు, ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో అంటే దట్ వి విల్ డిస్కస్. ఎనర్జీ గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు CO2 గురించి అంతే. ఓకే, సో మీకు ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక తెలుస్తుంది ఎనర్జీ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అని. ఎస్ వెల్లుపు ఐశ్వర్య, ఎస్. Abhinay, thank you that you are waiting. All your doubts will be cleared now. Nihal, you can just ask your question once again because that question mix అయిపోయింది అన్ని comments లో. I can't see your doubt. Once again you can ask. Ma'am, glucose breakdown చెప్తే పులిహోర చేస్తున్నారు. See, ultimately what you need to understand is the basics of this concept. Okay, if you don't know the basics, then you cannot answer complex question of NEET exam. Okay, if you want less marks, then you can just go through whatever the process given in NCERT. Okay nanna. So let's continue. ఇప్పుడు చూద్దాం. See, first time అవుతుంది అంటే sucrose, ఫ్రక్టోస్ ఇంకా గ్లూకోజ్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఎంజైమ్, దట్ ఎంజైమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇన్వర్టేస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ లో గ్లూకోజ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ ఒక్క సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్ కి ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సుక్రోజ్. ఓకే, గ్లూకోజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సుక్రోజ్. సో ఒక సెల్ కి సుక్రోజ్ దొరికింది. హే, ఐ గాట్ సూక్రోస్ అని ఆ సెల్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఈ సెల్ ఏం చేస్తుంది, సూక్రోస్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసేసి గ్లూకోజ్ ఇంకా ఫ్రక్టోస్ లో బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ ఎంజైమ్, ఇన్వర్టేస్ ఎంజైమ్. ఓకే, దట్ ఇన్వర్టేస్ ఎంజైమ్ విల్ కన్వర్ట్ sucrose into fructose and glucose. Okay, now this glucose entered into గ్లైకోలిసిస్. ఆ గ్లూకోజ్ ఎక్కడికి వచ్చేసింది, గ్లైకోలైసిస్ ప్రాసెస్ కి వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఏమవుతుంది, గ్లూకోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ 6-phosphate. Okay, so this glucose is having 6 carbon, it is converted into glucose 6-phosphate. అంటే 6th position ki 1 phosphate is added. Okay, 1 phosphate is added. So that's why
No ma'am, Fayaz is saying that in comment section they are okay. So I don't care about what you guys were discussing. I'm only concerned about the students who are very serious and listening to this class. Okay. So Namaskara Prijwal. Okay. So here, so what happens? Glucose is broken down into glucose 6-phosphate. What happens in this process? ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది? ఒక్క ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయ్యింది. ఎక్కడి నుంచి దొరికింది? ఒక ఫాస్ఫేట్. ఓకే, ఏటీపీ బ్రేక్ చేసి ADP ఇంకా ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అయి బ్రేక్ డౌన్ అయింది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ ఎంజైమ్? హెక్సోకైనేస్. ఓకే, సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మళ్ళీ రివర్స్ కాదు. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ నుంచి గ్లూకోజ్ 6-ఫాస్ఫేట్ అయి చేంజ్ అయింది అంటే 6th కార్బన్కి ఏం యాడ్ అయ్యింది? ఏటీపీ యాడ్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఏటీపీ ఎలా యాడ్ అయింది అంటే దట్ ఏటీపీ ఈజ్ బ్రోకన్ డౌన్ అంటే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ అయింది. దట్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఏటీపీ బ్రేక్ అయ్యి ఏడీపీ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అయి బ్రేక్ అయింది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దట్ 1 phosphate group is attached on the 6th carbon of glucose. So that's why it is known as what? Glucose 6-phosphate. ఇక్కడ ఏమైంది? 1 ATP తగ్గింది. ఓకే, దట్ ఈస్ -1 ATP అని రాసుకున్నాం. ఓకే, అంటే ఏటీపీ యూజ్ చేసుకునింది ప్రాసెస్. సో దట్స్ వై -1 అని రాసుకోవాలి. ఓకే, సో తర్వాత గ్లూకోజ్ 6-ఫాస్ఫేట్ ఏమై కన్వర్ట్ అయింది? ఫ్రక్టోజ్ 6-ఫాస్ఫేట్. గ్లూకోజ్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ అయి మారింది. Okay, so this process is, okay, in this process what is the enzyme used? Phosphohexokinase isomerase. Okay, phosphohexokinase. Okay, so no need to remember, you just remember like this. Okay, so this is pacemaker. This is pacemaker step. Okay, so next, fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate. Okay, fructose 6-phosphate నుంచి fructose 1, మ్యామ్ ఒక డౌట్ వచ్చింది మ్యామ్. ఇప్పుడు ఫ్రక్టోస్ 6 నుంచి ఫ్రక్టోస్ 1,6 ఎందుకని మారింది? ఇంకా గ్లూకోజ్ 6 నుంచి ఫ్రక్టోస్ అని ఎందుకు మారింది అంటే, సి వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ గ్లూకోజ్ 6-phosphate. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ aldose sugar. Okay, ila, this is the chain of glucose, right? So in this position, if we want to break 1, 2, 3, 4, 5, 6, ఈ 6th కార్బన్ ని 3 కార్బన్ లో బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏముంది? ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ చేసాం. ఓకే, 6th పొజిషన్ కి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ అయింది. ఇక్కడ కూడా ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి. కంప్లీట్ గా బ్రేక్ చేయాలి అంటే, ఈక్వల్ గా బ్రేక్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ అనదర్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. బట్ వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ at the first carbon? CHO group is present, that is functional group. So that's why glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Got this? Glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Enduku? Fructose is ketose sugar. Fructose lo second carbon lo em untundi? Ketone group untundi. First carbon is free. Ikkada ee carbon ki em add cheyochu? Phosphate add cheyochu. So at this time we can break glucose into equal parts. Glucose ki equal part go divide cheyali ante. What you are discussing about metaphase? Okay, so see here. Okay, so this is glucose, right? So in this position what is added? Inorganic phosphate. Okay, if we want to break this, ఇది break చేయాలి అంటే 3 కార్బన్ లో బ్రేక్ చేయాలి. ఓకే, బట్ దిస్ ఇస్ అన్ఈక్వల్. ఇక్కడ ఏమీ లేదు, ఫాస్ఫేట్ లేదు. బట్ వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్? దిస్ ఇస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది. అందుకనే గ్లూకోజ్ 6-phosphate ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphate. ఏమైంది ఈ ప్రాసెస్ లో? C is free and second carbon lo functional group undi. Okay, andukane last carbon lo we can add inorganic phosphate. So that's why fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate. Means at the first carbon and 6th carbon what is added? Phosphate group is added. Marri phosphate group add avutundi ante phosphate ekkadi nunchi dorukutundi? From breaking ATP into ADP and inorganic phosphate. Okay, so in this process what enzyme is used? Phosphofructokinase.
kinase, phosphofructokinase. Now this step is known as pacemaker step. Enduku pacemaker step antaru? These type of questions they will ask you nanna. Okay, pacemaker step ani antaru. So what is pacemaker ante? Suppose cell lo ATP ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో ATP ఎక్కువగా ఉంది. సో ATP తయారు చేసేది అవసరం లేదు. అందుకే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ గ్లైకోలిసిస్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుంది, స్లో డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, మీన్స్ సెల్కు సిగ్నల్ దొరుకుతుంది, నో నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ATP. సో వాట్ హ్యాపన్స్, గ్లైకోలిసిస్ ప్రాసెస్ విల్ స్లో డౌన్. అప్పుడు ఈ ఎంజైమ్ స్లోగా వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ప్లాంట్స్కు ఎక్కువగా ATP కావాలి. సపోజ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, ఐ నీడ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో దట్స్ వై ATP ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఎంజైమ్ ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది. మీన్స్ కంప్లీట్ గ్లైకోలిసిస్కి రెగ్యులేట్ చేసే ఎంజైమ్ ఏది అని అడిగితే వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, దట్ ఈస్ phosphofructokinase. ఓకే, phosphofructokinase. Okay, so phosphofructokinase is what? That is enzyme. Okay, that is enzyme is called pacemaker enzyme. Okay, na arthamainda. So this is the thing. Then fructose 1,6 bisphosphate is converted into two compounds. What it is? One is PGAL, another is DHAP. This is also known as DHAP. Okay, na. So this is also known as DHAP. DHAP. Okay, so ikkada em avutundi ante so this one fructose 1,6 bisphosphate is broken down into two. One is PGAL, another one is DHAP. There are two components. Okay, so this breaking down again requires one enzyme. What it is? Aldolase. Aldolase ani oka enzyme nunchi two components ayi divide ayindi. Okay, so these two components can be reversible. So that's why what they have given symbol C. So these two compounds are reversible, and ikkada ee compound em avutundante DHAB is again converted into PGAL. So this conversion requires one enzyme. What it is? Triose phosphate isomerase. Triose phosphate isomerase ani oka what happens, that enzyme is required for the conversion. Okay na. So this is the thing. See, first what happens, glucose is converted into glucose 6-phosphate. Ikkada oka ATP use cheskonindi, so that's why -1. Then that glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Okay, I have explained why, the reason. Then fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate. Okay, here also one ATP is used, so that's why here what I am writing, -1 ATP. Okay, -1 ATP means 1 ATP is utilized. Then that fructose bisphosphate is converted into 3-phosphoglyceric acid and DHAP. Rendu molecule ayi marindi. Ikkada varaku anni 6 carbon undedi, ippati nunchi this is 3 carbon and this is 3 carbon. Telisinda ela 6 carbon nunchi 2 carbon ayi marindi. Okay, so this is 2 carbon and another is 2 carbon. How many languages can you speak? I can speak 5 languages. Okay, let's continue. So let's continue. So this is 3 carbon and another is 3 carbon compound. It is going to be transformed. Okay, so ikkada one is PGAL, another is dihydroxyacetone phosphate. Okay na. So two components ayi marindi. So ikkada nunchi ikkada daka this is known as activation phase. Oka engine start cheyali ante first koncham active cheyadaniki edaina oka liquid or else whatever they will pour. Okay, so ikkada enti esaru ante, so ATP, what is used, 1 ATP and 1 ATP. So total ga 2 ATP is used. 2 ATP use ayindi. Okay, so ikkada number 1, 2, 3, 4, 5 ani steps ayindi kada. So in this 5 steps, in which step ATP is used? Now you guys answer. Okay, thank you Prajwal. Okay, now tell, yes, now tell, in these 5 steps, in which step ATP is used?
In which step ATP is used? Answer. In which step ATP is used? ATP used in. ATP used in which step? Yes, answer cheyandi. ఏ step లో ATP యూజ్ అయింది? ఇక్కడే ఉంది. In which step ATP is used? Yes, 1 and 3 step. Very good. What about other students? Answer cheyandi nana. 1 and 3. 1 and 3. Yes, Jogi, you're correct. 1 and 3 అని చెప్తున్నారు. Yes, you are correct nana. Okay, so in first step and also in third step ATP is utilized. Okay, so in 1 and 3 steps, in 1 and 3, that is 1 ante ekkada from glucose to glucose, what happens? 6 phosphate. Okay, then what is the third step? What is the third step? What it is? Fructose 6 phosphate to, so what is the third step? Fructose 6 phosphate. Okay, so fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bis phosphate. Okay, fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bis phosphate. In this process also 1 ATP is used. Got this point nana? So in this, all these 4 steps are considered as activation phase, means it requires energy. Okay, next process energy release kavalante first energy తీసుకుంటుంది. Okay, it will take energy first. Okay, and then energy is released. Now we will see how energy is released. Okay, so ikkada 2 carbon ayi marindi kada. One is DHAP and another is PGAL and DHAP. Tarvata, after this all the process are same. ikkada kuda same process jarugutundi, inka ikkada kuda same process jarugutundi. Andukani what we have to do, we have to convert DHAP back again into PGAL, phosphoglyceraldehyde. DHAP ni phosphoglyceraldehyde ga em cheyali, convert చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వై దీని తర్వాత వచ్చే అన్ని స్టెప్స్కు మేము ఏం చేయాలి అంటే ఇంటూ 2 అని రాసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో డిహెచ్ఏపీ కింద కూడా సేమ్ స్టెప్స్ జరుగుతుంది, ఇంకా పీజీఏఎల్ కింద కూడా సేమ్ స్టెప్స్ జరుగుతుంది. అందుకని మేము ఏం చేయాలి? సో దిస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పీజీఏఎల్. So now onwards what we need to write? We need to write, that is we need to multiply each and every steps into 2. Okay, so into 2 అని ఇక్కడ ఎందుకు మల్టిప్లై చేశారు అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్. అర్థమైందా నాన్న ఎందుకు 2 అని మల్టిప్లై చేశారని? సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమవుతుందని. సో దిస్ పీజీఏఎల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 1,3 bis phosphoglycerate. ఓకే, ఏమై మారింది? 1,3 bis phosphoglycerate. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది అంటే యాక్చువల్లీ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ యాడ్ అయ్యింది. ఓకే, 1 phosphate group, దట్ phosphate group is organic phosphate. ఓకేనా? సో ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ఏమి యూజ్ అయింది? ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ యూజ్ అయ్యి 1,3 bis phosphoglyceric acid అయి మారింది. ఓకే, సో నా 1,3 bis phosphoglyceric acid కన్వర్ట్ కావాలి అంటే వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ another energy form is formed. What it is? NADH2. NADH2 is synthesized in which step అని అడుగుతారు. ఓకే, సో NADH2 in 6th step. In 6th step NADH2 is synthesized. Okay, so NADH2 అంటే ఏంటిది? This is also energy. ఓకే, సో ఎనర్జీ ఏ ఫామ్ లో ఉంది? NADH2 ఫామ్ లో ఉంది. ఓకేనా నాన్న? సో తర్వాత 1,3 bis phosphoglycerate ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 3 phosphoglycerate. ఎంత ఎలా మారుతుంది? 3 phosphoglycerate. ఓకే, సి 3 phosphoglycerate ఇక్కడ 1 phosphate గ్రూప్ ఏమైంది? 1,3 అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ ఇంకా థర్డ్ కార్బన్ లో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉండే.
ఇప్పుడు ఏమైంది, ఫస్ట్ కార్బన్ నుంచి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ రిమూవ్ అయింది. సో ఎలా రిమూవ్ అయింది, దట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అండ్ ఏడిపి ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏటీపీ. ఓకే, సో ఆ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఏమి తయారైంది, ఏటీపీ తయారైంది. ఓకే, సో ఇక్కడ +2 ఏటీపీ అని రాసుకుందాం. ఎందుకు మ్యామ్ +2 రాసుకున్నారు, ఇక్కడ ఒకటే ఏటీపీ తయారైంది అంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై విత్ 2, అందుకనే 2 ఏటీపీ. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో సేమ్ ప్రాసెస్ హియర్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్. సో దట్స్ వై వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇంటూ 2, దట్ ఈస్ +2 ఏటీపీ. సో ఇక్కడ ఒక ఏటీపీ, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా, అక్కడ కూడా ఒక ఏటీపీ. సో 2 ఏటీపీ తయారవుతుంది. ఓకేనా అన్న. సో నెక్స్ట్ 3 ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 2 ఫాస్ఫోగ్లిజరేట్. ఫాస్ఫేట్ పొజిషన్ ఏమైంది, మారింది. థర్డ్ కార్బన్కు ఫాస్ఫేట్ ఉండే, ఇప్పుడు ఎలా అయింది, ఫస్ట్ కార్బన్కు వచ్చేసింది. Why should we add phosphate in the first place rather than breaking glucose? See, glucose break చేయడం అంత ఈజీ కాదు నాన్న. Glucose is carrying high energy bonds. Okay, so we have to do all these mixtures of processes. Okay, so ultimate గా ఒక్క గ్లూకోజ్ ని 2 పైరువేట్ అయి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇన్ని ప్రాసెస్ జరగాల్సింది. ఇంకా కొంచెం స్లోగా ప్రాసెస్ అయితే ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ బాగా రిలీజ్ అయ్యడానికి టైం దొరుకుతుంది. ఓకే, ఫాస్ట్గా డైరెక్ట్ ఒక గ్లూకోజ్ ఇలా బ్రేక్ చేసేసి పైరువేట్ అని బ్రేక్ చేయడానికి సెల్లో కాదు. ఓకే, సో ఇన్ సెల్స్ ఆల్ దీస్ పాత్వే ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. అన్ని ఎంజైమ్కి ఒక్కొక్క రోల్ ఉంటుంది, అవి అన్నీ ఈ ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా ఫాస్ఫేట్ యాడ్ చేయడానికి రాదు అలా, తెలిసిందా. ఇంకా ఫాస్ఫేట్ డైరెక్ట్ ఫస్ట్ పొజిషన్కి ఎందుకు యాడ్ చేయడానికి రాదు, అప్పుడే నేను రీజన్ చెప్పాను. ఫస్ట్ కార్బన్లో ఏముంది అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది, CHO ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ డౌన్. ఆల్డిహైడ్ నుంచి యాసిడ్ గ్రూప్ అయి కన్వర్ట్ అయింది. ఫాస్ఫోగ్లిజరాల్డిహైడ్, ఇక్కడ ఫాస్ఫోగ్లిజరాల్డిహైడ్, ఇక్కడ నుంచి ఏమై మారింది, గ్లిజరిక్ యాసిడ్. గ్లిజరేట్ అంటే కూడా సేమ్, గ్లిజరిక్ యాసిడ్ అంటే కూడా సేమ్. ఓకేనా, సో ఫాస్ఫోగ్లిజరాల్డిహైడ్ నుంచి ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అయ్యి చేంజ్ అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 3 ఫాస్ఫో నుంచి 2 ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అయ్యి చేంజ్ అయింది. తర్వాత 2 ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ నుంచి ఫాస్ఫోఈనాల్ పైరువేట్ అయ్యి చేంజ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈస్ రిమూవ్డ్. ఓకే, 1 వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈస్ రిమూవ్డ్. దెన్ ఫాస్ఫోఈనాల్ పైరువేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ pyruvic acid. That is nothing but phosphoenol pyruvic acid is converted into pyruvic acid. అంటే ఒక్క ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఏమైంది, మళ్ళీ రిమూవ్ అయింది. సో రిమూవ్ అయితే అది ఏమిటికి యూజ్ అవుతుంది, దట్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ వాట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. ఓకే, సో దట్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ వాట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్, దట్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ plus inorganic phosphate, that is utilized in the formation of ATP. So what we have to write here, +2 ATP అని రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ అల్టిమేట్గా ఏంటి ప్రాసెస్లో జరిగింది, ప్రాసెస్లో ప్రోడక్ట్ ఏంటి వచ్చింది. సో గ్లూకోజ్ అండర్గో స్టెప్ వైజ్ సో దట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ ఇన్ లింక్ టు ATP సింథసిస్. ఎస్, సో గ్లూకోజ్ విల్ అండర్గో స్టెప్ వైజ్ బ్రేక్ డౌన్. అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, వీ నీడ్ టు గెట్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఎనర్జీ అలా సడన్గా రిలీజ్ అవ్వడానికి కాదు, సిస్టంలో ఆర్గానిజం లివింగ్ సిస్టంలో ఇట్స్ అ హై ఎనర్జీ బాండ్. అది బ్రేక్ డౌన్ కావాలి అంటే స్లోగా అన్ని చిన్న మాలిక్యూల్స్ అయ్యి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి తర్వాత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా అన్న. సో ఇక్కడ 2 ATP ఇక్కడ యూజ్ అయింది, ఇంకా 2 ATP ఇక్కడ యూజ్ అయింది, సారీ ఫార్మేషన్ అయింది. సో టోటల్గా 4 ATP వచ్చేసింది. ఓకే, సో 4 ATP వచ్చేసింది, కానీ ఇక్కడ 2 ATP ఏమైంది, యూజ్ అయింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ అండ్ హియర్ ఆల్సో యూజ్డ్. ఓకే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ in 1 and 3 2 ATP used. Okay, so what is final, Nanna? So final ATP, that is net ATP, how much it is, only 2 ATP. Okay Nanna, so from 4 ATP, okay, so what we will get, 4 ATP. In that 2 ATP is already utilized in first and third step. So that's why what we will get ultimately మనకు ఎన్ని ATP దొరుకుతుంది అంటే 2 ATP దొరుకుతుంది. ఓకే నిహాల్, అర్థమైతే దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్, అర్థమైందన్న. సో ఇక్కడ 2 ATP దొరుకుతుంది. ఇంకా ఈ స్టెప్లో 2 NADH కూడా ఫార్మేషన్ అయింది. ఓకే, సో అలాంగ్ విత్ దిస్ వీ గెట్ 2
NADH2. Okay, 2 NADH2. So this is the product we will get from glycolysis. So glycolysis nunchi enti product dorukutundi ante ivi. So no CO2 but 2 ATP and 2 NADH2 formed. Okay na. So this is the thing you need to remember. So eppudaina meeru net ATP is 2. Yes, that is correct. Okay, so ఎప్పుడైనా మీరు రివైజ్ చేసుకుంటున్నారు గ్లైకోలిసిస్ అంటే ఇవి అన్ని పాయింట్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా. సో అల్టిమేట్లీ ఎన్ని ఏటీపీ రిలీజ్ అవుతుంది? 2 ఏటీపీ. ఇంకా ఎన్ని NADPH రిలీజ్ అవుతుంది? 2 NADH, నాట్ డిపి. సో NADH 2 రిలీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాట్? గ్లైకోలిసిస్. ఓకే, సో ఈ గ్లైకోలిసిస్లో ఇవి 2 ప్రోడక్ట్ దొరుకుతుంది. ఓకేనా. సో ఈ 10 స్టెప్ ప్రాసెస్లో ఎక్కడ ఏటీపీ రిలీజ్ అయింది చెప్పండి. when ATP is released? Which step ATP is formed in? Stop discussion, Narendra, and who are discussing about your life. Okay, so here only discussed about chapter 7th and 10th step. NEET, you are telling? Yes. Any other students? Yes, Vellupo Aishwarya, I know. Do you also know? Yes, 7 and 10 Jogi. NEET, what you are asking? John, 10th. Only 10? Only 10, John? Okay, so see, in this step, that is in 7th step, okay, and also in 10th step, that is in 7 and 10 ATP is formed. How many total? 4 ATP is formed. Okay, Nana. So this is the thing of glycolysis. Now, where this process took place? Answer. అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. ఈ గ్లైకోలిసిస్ ఎక్కడ జరిగింది? ఇంతవరకు ఈ అన్ని స్టెప్స్ జరిగింది కదా, ఎక్కడ జరిగింది? ఎన్ని స్టెప్స్ ఉండే, ఇంకా ఎక్కడ జరిగింది? సో హౌ మెనీ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ వేర్ does all these process took place? We have just now discussed about total process of glycolysis, right, Nana? So where does it take place? Yes, you also know. Well and good. Okay, you just know only uta madidra. Very funny, Anirudh. 7th and steps, that is correct. Jogi, very good, Nana. Cytoplasm. Mitochondria ni ever cheptunnaru? Wrong. Okay, మణికంఠ మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. సో సైటోప్లాజంలోనే ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, సో దట్ ఇన్ దిస్ cytoplasm only what takes place? Glycolysis process takes place. ఓకేనా. ఓకే, సో ఇప్పుడు what is the product of glycolysis? What is the product of glycolysis? Product. Okay, 2 pyruvic acid which is having 3 carbon. So 1 glucose is converted into how many pyruvic acid, Nana? 2 pyruvic acid. Guri need? No, Nana. This glucose is converted into 2 pyruvic acid. This pyruvic acid is having 3 carbon. So 6 carbon is broken down into 3 carbon and 3 carbon. Okay, Nana. So the 6 carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now it is broken down into 3 carbon and 3 carbon compound. Okay, so 3 carbon compound. So this is glucose and this is pyruvic acid. You can also call pyruvic acid as, also known as, aka also known as pyruvate. Don't forget this. Understood? ikkada varaku edana doubt unda? Yes.
So yes, that is also correct. So after this, what we will get? 2 ATP and 2 NADH2. Okay, so that is also correct. Now ikkada varaku edaina doubt unda? See, nana oka important step undi, oka important point undi ikkada మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఇట్ ఈస్ ATP ఏదో ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ATP ఈజ్ ఫార్మ్డ్ వితౌట్ ATP సింథెస్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ కెమియాస్మోటిక్ థియరీ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, అక్కడ ఎలా ATP తయారవుతుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ATP సింథేస్ ఎంజైమ్. ఓకే, F0 CF1 CF0 కాంప్లెక్స్ అని ఉంటుంది. ప్రోటాన్స్ అంతా పంప్ అయ్యి తరువాత ATP రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో మీన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ATP ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, బట్ నౌ హియర్ ATP is formed without any help of ATP synthase enzyme. So this type of formation of ATP is known as substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation. If they ask you what is substrate level phosphorylation, then what you have to answer? ATP is formed with the help of ADP and inorganic phosphate in absence of enzyme ATP synthase. This process is known as what? It is substrate level of phosphorylation. This is important concept. Okay, if ATP is formed without use of any ATP synthase enzyme, okay, and this process is known as what? Substrate level phosphorylation. Phosphorylation ante ATP addition, inorganic phosphate group add aithe phosphorylation ani antam. Okay, so ee phosphate group add avutundi kani without any use of ATP synthase enzyme. So that's why it is known as what? Substrate level phosphorylation. In mitochondria matrix, Krebs cycle occurs, ma'am. Yes, that is correct. 1 and 3 steps ATP used and 7 and 9 step ATP formed. Correct kada, ma'am? Yes, very correct, Shaikh Faiz. Okay, so let's continue, Nana. Nith, you are telling, what you are telling is in mitochondria matrix Krebs cycle occurs. That is correct. That we are going to discuss now. Glycolysis nunchi edaina doubt unda? Because idi అర్థమైతే నెక్స్ట్ క్రెబ్ సైకిల్ ఇంకా ETS క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, ఏంటంటే సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరైలేషన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వితౌట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనీ ఎంజైమ్ ATP ఫార్మేషన్ అవుతుంది, అందుకని సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరైలేషన్, షార్ట్ ఫామ్ లో SLP అంటారు, సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అంటారు. ఓకేనా అన్న? సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ క్రెబ్ సైకిల్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ 5 minutes break. ఓకే, సో 5 minutes బ్రేక్ తీసుకొని తర్వాత వస్తాను. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. ఓకే,
హలో, వాట్ ఈజ్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అని అడుగుతున్నారా? పేస్ మేకర్ స్టెప్ ఇక్కడ చూపించాను కదా, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. పేస్ మేకర్ స్టెప్ ఆర్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 3. స్టెప్ నెంబర్ 3 నాన్న, ఓకేనా? అర్థమైందా? కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓ, యూఆర్ డిస్కసింగ్ సంథింగ్. సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ ఇంకొకసారి చెప్పండి అంటున్నారా? షేక్ ఫయాజ్. ఓకే, substrate level phosphorylation means without help of ATP synthase enzyme, if ATP is formed from inorganic phosphate, then that process is known as substrate level phosphorylation. Okay, you can listen this once again and you can write this statement. Got Nana? Arthamainda? Yes, Nith, hi. Okay, so let's continue. Okay, so ippardaka we have discussed about aerobic respiration. Okay, so just now we have discussed about aerobic respiration, glycolysis. Okay, aerobic respiration lo first step glycolysis gurinchi discuss chesam. Tarvata product వచ్చింది pyruvate అని, రెండు pyruvate formation అయింది. ఓకే, సో ఈ pyruvate, సపోజ్ ఈ pyruvate anaerobic respiration లో వెళితే ఏమవుతుంది అని ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సి వాట్ ఈస్ ఫర్మెంటేషన్, వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ఈస్ట్. ఎక్కడ? ఈస్ట్ లో. ఓకే, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ అచీవ్డ్ అండర్ anaerobic కండిషన్. ఓకే, సో ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అంటే ఏంటి? ఒక్క గ్లూకోజ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా వాటర్ ప్రోడక్ట్ రాలేదు గ్లూకోజ్ నుంచి అంటే అది ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఎందుకు ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ లేదు అక్కడ. ఆక్సిజన్ ఉంటే మాత్రం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా got confused in a rate determining pacemaker step, ma'am. Now cleared. Okay, okay, got. Okay, so ఇక్కడ ఆక్సిజన్ లేదు, రెండు పైరువిక్ యాసిడ్ ఏమో తయారైంది గ్లైకోలిసిస్ నుంచి. తర్వాత లింక్ రియాక్షన్, క్రెబ్ సైకిల్, ఈ ప్రాసెస్ కావాలి అంటే లాస్ట్లో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో ఆక్సిజన్ కావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ లేదంటే, ఆక్సిజన్ లేదు, అప్పుడు కంప్లీట్ గ్లూకోజ్ ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయి మారుతుందా? వాటర్ రిలీజ్ అవుతుందా? లేదు. అందుకని ఈ ప్రాసెస్కు ఏమంటారు? ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అంటారు. దట్ ఈజ్ వితౌట్ ఆక్సిజన్. What happens here? There is no presence of oxygen. So that's why glucose is broken down into incomplete product. Okay, so what happens in this? Pyruvic acid is converted into CO2 and ethanol. Okay, so there are two steps in this. What happens is pyruvic acid is present. Pyruvic acid ekkadi nunchi ochindi? గ్లైకోలిసిస్ నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్? పైరువిక్ యాసిడ్. ఈ పైరువిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ ఏమై కన్వర్ట్ అవుతుంది? అసిటాల్డిహైడ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ 2 కార్బన్, దట్ ఈస్ CO2 రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ 1 కార్బన్ అండ్ దిస్ ఇస్ 2 కార్బన్. And in pyruvic acid, how many carbon are there? 3 carbon. Then this acetaldehyde 2 carbon is converted into ethyl alcohol. This is also having 2 carbon. So in this process, what is released? CO2 is released. Okay, na CO2 release అయింది. ఇంకా enzymes ఏది యూజ్ అయింది? pyruvate decarboxylase alcohol dehydrogenase. అంటే ఒక్క పైరువిక్ యాసిడ్ is converted into 1 ethyl alcohol and CO2. That is, pyruvic acid is converted into ethyl alcohol and along with CO2.
Okay, now this is having 2 carbon and this is having 3 carbon and it is having 1 carbon. So in this process 2 enzymes are used, enzyme number 1 and enzyme number 2 are used. Okay na. So ee process lo oka compound inkoka compound ayi transform అయింది. సో కంప్లీట్ గా కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇంకా వాటర్ రిలీజ్ అవ్వలేదు. దెర్ ఈస్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఒక ప్రోడక్ట్ ఇంకా ఫామ్ అయింది. 3 కార్బన్ నుంచి 2 కార్బన్ అయి మారింది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ లేదు, అందుకని ఈ ప్రాసెస్ జరిగింది. ఇంకా ఈ ప్రాసెస్లో ఏమైంది అంటే NADH2 ఎక్కడ గ్లైకోలిసిస్లో తయారైంది కదా NADH2, అది తీసుకొని NAD+I కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో from glycolysis what is produced? NADH2 is produced from glycolysis. Okay, that glycolysis NADH2 product is utilized to form NAD+. So what is the net ATP in anaerobic respiration? Net ATP in anaerobic respiration. Anaerobic respiration లో ఫైనల్ గా ఎంత ATP వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ 2 ATP. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది 2 ATP అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ గ్లైకోలైసిస్. గ్లైకోలైసిస్ నుంచి 2 ATP వస్తుంది కదా, దట్ ATP ఈజ్ ద అల్టిమేట్ ATP ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ anaerobic respiration. No, no Anirudh. Okay. So see, convert. See here, pyruvic acid 3 carbon is converted into 2 carbon ethyl alcohol. In this process, okay, NADH2 is utilized to form NAD+. So this NADH2 comes from glycolysis. Okay, that NADH2 comes from glycolysis. So that's why what is the net ATP is formed in anaerobic respiration is 2 ATP. Okay na. So next time అవుతుంది ఇంకా కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఉంది, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా, ఇంకా మన మజిల్ సెల్స్. ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్ తక్కువ అవుతుంది, వన్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ డిక్రీజెస్, దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్, pyruvic acid is converted into lactic acid. So this is also 3 carbon and this is also 3 carbon. Means carbon dioxide release kaadu. So there is no release of carbon dioxide, no CO2 released. And in this process also NADH2 is utilized to form NAD+. Okay, so NADH2 is utilized to form NAD+. So where it takes place? It takes place in muscle cells, okay, and also in that is lactic acid bacteria, LAB bacteria. Curd lo untundi kada bacteria. So in curd, which bacteria is present? Lactobacillus bacteria. In that bacteria, this process is going to take place. Glycolysis tarvata వచ్చే pyruvic acid em avutundi? That pyruvic acid is converted into lactic acid nana. Okay, pyruvic acid lactic acid lo మారుతుంది. ikkada CO2 release avadu. There is no release of CO2. Okay na. So here also NADH2 from glycolysis is converted into NAD+. Okay, so here also what is the net ATP? Net ATP is 2 ATP. So this is from glycolysis. So how many ATP are formed? Only 2 ATP are formed, that is only from glycolysis. Arthamainda? So this is the thing. Then yeast em avutundi ante, see, yeast em produce chestundi? In yeast what happens? Ethyl alcohol ante alcohol produce chestundi. Okay, interesting concept nana, anduru vinandi. Stop discussion. Okay, so what happens? There is one container. Okay, in this yeast is present. Emundi? Yeast undi. Okay, so yeast lo em process jarugutundi ikkada? Yeast will convert pyruvic acid into alcohol. Convert చేస్తుంది. అందుకనే ఈ ఆల్కహాల్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అంతా అక్యుములేట్ అయింది. వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్ నౌ? ఆల్కహాల్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఓకే, ఆల్కహాల్ ఈజ్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటే ఏంటది? యాసిడ్ కదా.
సో ఈ యాసిడ్ లెవెల్ ఎక్కువ అవుతుంది అవుటర్ ఎన్విరాన్మెంట్, వేర్ ఎవర్ దిస్ ఈస్ట్ ఆర్ ప్రెసెంట్, దాని సరౌండింగ్ ఏమైంది, ఆల్కహాల్ లెవెల్ ఎక్కువ అయింది. ఓకే, ఈ ఆల్కహాల్ లెవెల్ ఎంతవరకు అంటే 13%. ఓకే, సో 13% అవ్వగానే వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఈస్ట్ విల్ డై. ఓకే, ఆల్ ఈస్ట్ విల్ డై. చుట్టూ ఏముంది, ఈస్ట్ చుట్టూ ఏముంది, వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్, ఆల్కహాల్ ఇస్ ప్రెసెంట్. వెన్ దిస్ ఆల్కహాల్ రీచెస్ 13%, ఓకే, దెన్ ఆల్ ఈస్ట్ సెల్స్ విల్ డై. తరువాత డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ నుంచి ఆల్కహాల్ తయారు చేస్తారు. అందుకని ఆల్కహాల్లో 2 ఫార్మ్స్ ఉంది, ఒకటి వితౌట్ డిస్టిలేషన్, ఇంకొకటి విత్ డిస్టిలేషన్ అని. వితౌట్ డిస్టిలేషన్ కూడా ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, దెన్ వితౌట్ డిస్టిలేషన్ కూడా ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. యూ కెన్ లింక్ దిస్ విత్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ చాప్టర్. Yes, very good statement it is. Those who are listening, you can listen, and those who don't want to listen, you can just exit from this class. Okay, so you are free to get exit. Okay, so you can exit from this class. Then see, net ATP, here it is also 2 ATP and here also it is 2 ATP. So that's why in anaerobic respiration ATP is formed, but that ATP is in very less amount. But what happens in aerobic respiration, 38 ATP are formed. Aerobic respiration లో వచ్చే ATP ఎంత అంటే 38 నన్న. ఓకేనా అన్న? సో బట్ ఇక్కడ anaerobic respiration లో ఎంత ATP వస్తుంది, ఓన్లీ 2 ATP ఫార్మేషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ aerobic అండ్ anaerobic respiration. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం పాయింట్స్. సో ఏంటి మేజర్గా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ కావాలి అల్టిమేట్గా, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో. ఇక్కడ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ యూజ్ అయిందా, లేదు. వితౌట్ ఆక్సిజన్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఏమై కన్వర్ట్ అయింది, ఇథైల్ ఆల్కహాల్, ఇక్కడ లాక్టిక్ యాసిడ్ అయి కన్వర్ట్ అయింది. ఆక్సిజన్ ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఓకేనా, సో దెన్ complete oxidation takes place. Means, what does it means? Glucose is converted into carbon dioxide and water. So this is known as what? Complete oxidation. Okay, ikkada em avutundi, glucose is oxidized incompletely. Means glucose, okay, is converted into either alcohol or lactic acid. ఓకే, గ్లూకోజ్ కంప్లీట్గా బ్రేక్ అవ్వలేదు. ఒక ప్రోడక్ట్, రెండు ప్రోడక్ట్, ఒక ఆర్గానిజంలో ఆల్కహాల్, ఇంకొక ఆర్గానిజంలో లాక్టిక్ యాసిడ్, అంటే 2 types ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ 2 different ఆర్గానిజమ్స్ తయారైంది. ఓకే, అందుకనే ఇది ఈ ప్రాసెస్కు ఏమంటారు, ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ అంటాము. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమొచ్చింది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా వాటర్. ఇక్కడ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమొచ్చింది, ఆల్కహాల్ ఇంకా లాక్టిక్ యాసిడ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ CO2 is released. Okay na, then lot of energy liberated. Ultimately ikkada 38 ATP వస్తుంది నాన్న. ఓకే, 38 ATP ఫార్మేషన్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా ఓన్లీ 2 ATP ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై రిలేటివ్లీ స్మాల్ ఎనర్జీ, only 2 ATP is formed. Okay, then in plants and animal cells this process of respiration is going to take place. Then anaerobic bacteria and in muscle cells anaerobic respiration takes place. Okay, so కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి, ఆ బ్యాక్టీరియాస్కి ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు. అలాంటి బ్యాక్టీరియాస్కు ఏమంటారు, anaerobic బ్యాక్టీరియా అంటారు. అక్కడ వితౌట్ ఆక్సిజన్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, అంటే గ్లూకోజ్ బ్రేక్ అయి ఆల్కహాల్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. So that is known as what? Incomplete oxidation. So that is the process takes place in anaerobic respiration, and in aerobic respiration glucose is broken down into carbon dioxide, water and energy. That energy is 38 ATP here, and that energy is only 2 ATP in anaerobic respiration. So these are the differences between aerobic and anaerobic respiration. Statement based question ఖచ్చితంగా అడుగుతారు, కాబట్టి కరెక్ట్ గా వినుకోండి. Okay, so next we are going to discuss about next important topic, what it is, link reaction. ఏంటిది లింక్ రియాక్షన్ అంటే, see, గ్లూకోజ్ నుంచి
పైరువిక్ యాసిడ్ అయింది. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ నుంచి పైరువిక్ యాసిడ్ అయింది. సో ఈ ప్రాసెస్కు గ్లైకోలిసిస్ అన్నాము. గ్లైకో అంటే షుగర్, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్. షుగర్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే ఒక ప్రోడక్ట్ దొరికింది. ఆఫ్టర్ కంప్లీటెడ్ PYQs ask ma'am. Yes, we are going to discuss PYQ. Okay. Okay, see, glucose is converted into pyruvic acid. So this is 3 carbon and this is 6 carbon. Okay, na. So glycolysis ayin tarvata this pyruvic acid will enter into anaerobic respiration, that is in yeast. Then what happens? Ethyl alcohol is formed, which is 2 carbon, and carbon dioxide is released. Then in another process, that is in lactic acid bacteria, what happens? This is converted into lactate. Okay, so lactate is formed. So this is 3 carbon. Okay, so lactate is formed. There is no release of carbon dioxide. Then what happens is next, this pyruvic acid let's next enter into aerobic respiration. Now what forms is acetyl CoA. This is 2 carbon, so that's why CO2 is released. That's why what happens? CO2 is released. Okay na. So glucose nunchi first what release ayindi? Pyruvic acid release ayindi nana. Okay, that pyruvic acid, if it enters into anaerobic respiration, then alcohol is formed. If it is taking place inside the lactic acid bacteria, then lactate is formed. Then if this pyruvic acid enters into aerobic respiration, then acetyl CoA and carbon dioxide is formed. Means 2 pyruvic acid, okay, with the help of pyruvate dehydrogenase enzyme, 2-acetyl CoA is formed and CO2 is released. Okay, so 2 CO2 is released. Then in this process it requires magnesium, okay, then thymine pyrophosphate, okay, then lipoic acid, then NAD+, then coenzyme A. So what happens is here in this process what happens is there is formation of NADH2 with the help of NAD+. Okay na. So 2 NADH2 is formed in link reaction. In link reaction, how many NADH2 is formed ani question adugte em cheptaru? 2 NADH2 is formed in link reaction. So what happens in link reaction? Why the name link reaction is given? So this is the link between glycolysis and Krebs cycle. Glycolysis inka Krebs cycle ku link chese oka reaction enti ante, that is link reaction. Okay, so here what happens? Pyruvic acid is formed from glycolysis. Okay, that pyruvic acid, 2 pyruvic acid is formed. That 2 pyruvic acid is converted into 2-acetyl CoA, that is coenzyme A. Okay, so ee process ki oka enzyme kavali, adi entante pyruvate dehydrogenase. Okay, enduku ikkada dehydrogenase name ochindi ante, okay, so enduku dehydrogenase name ochindi ante because here energy is formed. What is that energy? 2 NADH2 is formed. Okay, so 2 NADH2 is formed, so this is energy. Okay, so this is energy. Then in this process we require some other component to act this
ఎంజైమ్ ఏంటంటే అవి మెగ్నీషియం కావాలి, థైమిన్ పైరోఫాస్ఫేట్, లిపోయిక్ యాసిడ్, NAD+ అండ్ కోఏ. సి ఇక్కడ కోఏ యాడ్ చేసామని ఇక్కడ కోఏ వచ్చింది. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ కోఏ టు గెట్ అసిటైల్ కోఏ. ఓకేనా నాన్న? సో దిస్ ఈస్ ద లింక్ రియాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ లింక్ రియాక్షన్? సో దిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ద matrix. Okay, so this process is going to takes place inside the matrix. Okay now, so this is the second step of aerobic respiration. This is the second step of aerobic respiration. Chemistry anipistunda? Avunu, endukante ee concept biochemistry, cell lo jarige chemistry idi. Okay, so ikkada 2 pyruvic acid ఏమై కన్వర్ట్ అయింది, 2 acetyl CoA అయి కన్వర్ట్ అయింది. సో 3 carbon is converted into 2 carbon and 2 carbon dioxide is released. So what is the product of link reaction? 2 acetyl CoA and how many energy is released? 2 NADH2 is released. Got this Nanna? So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? This acetyl CoA enters. This will enters into Krebs cycle. ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? Krebs cycle కి ఎంటర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో దట్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ Krebs cycle. ఓకే, సో see what happens in Krebs cycle. What we just now discussed. Okay, so Krebs cycle ఎక్కడ జరుగుతుంది? So this takes place in matrix. Okay, so this takes place in matrix. Here what happens? 3 NADH2. Okay, then 3 CO2, then 1 GTP, then 1 FADH2 formed. ఇవి అన్నీ తయారవుతుంది ఎక్కడ? Krebs cycle. Yes, it takes place in mitochondrial matrix. Okay, so now we are going to discuss the steps involved in Krebs cycle. ఇక్కడ Krebs cycle steps రిమెంబర్ చేయడానికి ఒక సింపుల్ ఈజీ ట్రిక్ కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ ఏదైనా స్టెప్స్ ఉంది ఇక్కడ అని, ఏమేమి స్టెప్స్ ఉంది అని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో NCERTలో డైరెక్ట్గా 2-3 స్టెప్స్ స్కిప్ చేశారు, కానీ ఇన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్. ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఐసోసిట్రేట్ అని మెన్షన్ చేశారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ గివన్ ఇన్ diagram. So that's why we have to understand what actual steps is going to takes place in Krebs cycle. Okay Nana? So observe this. So what happens here? There is presence of oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is having 4 carbon. So this is converted into, oxaloacetic acid is converted into citric acid. Okay, so citric acid I convert ayindi. So this is having 6 carbon and this is having 4 carbon. Then how it is going to form is with the help of acetyl CoA. Okay, so 1 acetyl CoA is having 2 carbon. Okay, so 4 carbon plus 2 carbon gives rise to 6 carbon. Then first stable product in Krebs cycle is citric acid. So that's why Krebs cycle is also known as citric acid cycle, and this citric acid contains 3 COOH group, 3 carboxylic group. So that's why it is also known as tricarboxylic acid cycle, that is TCA. Tricarboxylic acid cycle ani kuda antaru. Yes, dintlo 10 steps untundi. Okay, then tricarboxylic acid cycle, and here first stable product is having how many carbon anna? 6 carbon. Andukane okkokasari sometimes this is also called as C6 cycle. This is also called as C6 cycle. Okay, then citric acid is converted into isocitrate. Okay, so this is also having 6 carbon. Okay, then this is converted into alpha keto glutaric acid. Now in this product how many carbon are there? 5 carbon. So 6 carbon is converted into 5 carbon. Then what happens? 1 CO2 is released. Okay, so this process is actually decarboxylation, means removal of carbon dioxide.
At the same time, what happens? Energy is formed. NADH2 is formed from NAD plus. Okay, so NADH2 is also formed in this process. Okay nana, so 5 carbon product తయారైంది. ఇక్కడ నుంచి 5 carbon is converted into succinyl CoA. Okay, so this is having 4 carbon. This is having 4 carbon, means again 1 CO2 is released. Okay, and again here also what happens? NADH2 is formed from NAD plus. Okay, so another NADH2 is formed. Then the succinyl CoA is converted into succinic acid. Okay, so in this process GTP is formed from GDP and inorganic phosphate. Okay nana, then succinic acid is converted into fumaric acid. Okay, so in this process what happens is FADH2 is formed from FAD plus. Okay, succinic acid is converted into fumaric acid. In this process FADH2 is formed from FAD plus, and in this process GTP is formed from GTP. Then fumaric acid is converted into malic acid, MA. Okay, then this malic acid is again converted into oxaloacetic acid. Okay, so in this process again what happens? NADH2 is formed from NAD plus. Okay, another NADH2 is formed. So ultimately there are 3 NADH2 formed, okay, and 1 GTP is formed, then 1 FADH2 is formed. Okay nana, so these are the things we get from. Okay, at last we are going to discuss about PYQ. If you don't know the concept, then how you are going to answer PYQ? Right kada? Okay, so see, from 1 oxaloacetic acid and 1 acetyl CoA, citric acid is formed. That citric acid is converted into isocitrate, that is also 6 carbon. That isocitrate is converted into alpha ketoglutaric acid, that is 5 carbon. Okay, so in this conversion 1 CO2 is released. Okay, then that alpha ketoglutaric acid 5 carbon is converted into succinyl CoA. So in these two process, 1 energy is formed, NADH2. Here also 1 energy is formed, NADH2. 5 carbon is converted into 4 carbon. So here also 1 CO2 is released. Okay, then the succinyl CoA is converted into succinic acid. This is also 4 carbon, this is also 4 carbon. Okay, in this process a special form of energy is formed, that is GTP. Okay, so GTP is coupled reaction, ultimately it is converted into ATP. Okay, then in this again succinic acid is converted into fumaric acid. So F ani gurthupettukondi, succinic acid, fumaric acid. F means fumaric acid ante ikkada em tayaraindi? FADH2. Fumaric acid, FADH2 is formed. Okay, then fumaric acid is converted into malic acid. Okay, if you have revised completely, then you can solve PYQ. If you are solving PYQ, then if you got any doubts, then you can ask me. Okay, then malic acid is converted into oxaloacetic acid. Okay nana, so malic acid ela emai convert avutundi? Oxaloacetic acid, again 4 carbon compound. So ikkada oka energy formation ayindi, that is NADH2. So this is the one step, 1 2 inka 3. So 3 place lo emaindi? NADH2 formation ayindi. So that's why here 3 NADH2 for 1 Krebs cycle. So this is for 1 Krebs. Okay, so 3 NADH2 is formed, 1 GTP and 1 FADH2. And ikkada acetyl CoA first ekkad nunchi vastundi nana? Glucose nunchi, sorry, pyruvic acid nunchi. Pyruvic acid. So in this 1 CO2 is released. So that's why this is 1 CO2. Okay, and this is second CO2 and this is third CO2. So total 3 CO2 released. 3 CO2 released. We are just adding link reaction also for which one? Krebs cycle. ఎందుకంటే రెండు ప్రాసెస్ మైటోకాండ్రియా మ్యాట్రిక్స్ లోనే జరుగుతుంది. ఓకేనా నాన్న? సో
3CO2 రిలీజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ఫార్ 1 Krebs cycle. 1 Krebs cycle అంటే 3 NADH2 is formed, oxalosuccinic acid. See, there are again many few substeps are there. ఓకే, ఇంకా substeps ఉన్నాయి కానీ అంత అవసరం లేదు ఎగ్జామ్కి. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ స్కిప్ దట్ స్టెప్. బట్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ స్టెప్స్ ఆర్ దీస్. ఓకే, సో ఇవి అన్నీ చాలా మెయిన్ స్టెప్స్ అన్నట్టు. సో ఇవి మీరు కంపల్సరీగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏ స్టెప్లో ఏది ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఏది ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అయింది అని, విచ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అండ్ విచ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ రిలీజ్డ్ అని చాలా 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 క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో రెస్పిరేషన్ని యాంఫిబాలిక్ పాత్వే కూడా అంటారు. ఎందుకు? ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంది. సి, ఇక్కడ అసిటైల్ కోఏ వచ్చింది కదా. ఓకే, సో దిస్ అసిటైల్ కోఏ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అదర్ ప్రాసెస్. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరిక్ యాసిడ్ వచ్చింది కదా. ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్. ఓకే, గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ తయారు కావాలి అంటే ఒక సబ్స్ట్రేట్ కావాలి ఆ ప్రాసెస్కి. అది ఏంటంటే ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరిక్ యాసిడ్. ఇలాగే సక్సినైల్ కోఏ కూడా ఏదో ఒక ప్రాసెస్కి యూజ్ అవుతుంది, అమైనో యాసిడ్ ఫార్మేషన్కి యూజ్ అవుతుంది. మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద సబ్స్ట్రేట్, some of the product which is released in this is used as separate substrate in other products. ఇక్కడ రిలీజ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ తీసుకొని ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్కు యూజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ anabolism. Food is breaking down, that is catabolism. Okay, and here some products are used in formation of other products, that is anabolism. So that's why anabolism and catabolism is going to take place at a time. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాంఫిబాలిక్ పాత్వే. తెలిసిందనన్నా ఎందుకు యాంఫిబాలిక్ పాత్వే అంటారు అని? ఇక్కడ వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ ఉంది కదా, అది నెక్స్ట్ ఏదో ఒక రియాక్షన్లో సబ్స్ట్రేట్ అయి వర్క్ అవుతుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరిక్ యాసిడ్ ఏమిటికి యూజ్ చేస్తారు అంటే దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్, ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్. గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ సింథసిస్ కావాలి అంటే ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరిక్ యాసిడ్ కావాలి. ఓకే, అండ్ సక్సినైల్ కోఏ ఒక అమైనో యాసిడ్ సింథసిస్కు కావాలి, అసిటైల్ కోఏ కూడా ఒక కాంపౌండ్ తయారు చేయడానికి కావాలి. ఓకే, సో అందుకని దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్? యాంఫిబాలిక్ పాత్వే. Yes, the Jogi, GTP to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. See, that is coupled reaction. ఏమవుతుంది అంటే that is coupled reaction where GTP is converted into ultimately ATP. Okay, so first GTP is converted into GDP. Okay, then ADP plus inorganic phosphate is simultaneously converted into ATP. So ultimately GTP ఏమై convert అవుతుంది? ATP. Okay, means suppose we are in India. Right, so we are in India, we want to purchase something, we need currency. Okay, but I have American currency. నాతో అమెరికన్ కరెన్సీ ఉంది. నేను ఏం చేస్తాను? దట్ అమెరికన్ కరెన్సీ ఐ విల్ గో టు ద బ్యాంక్ అండ్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ఇండియన్ కరెన్సీ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సెల్ లాంగ్వేజ్ కూడా అలాగే. సెల్ లాంగ్వేజ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఓకే, అక్కడ జీటీపీ ఉంది, but it will not able to use GTP. So what it will do, it will convert GTP into ATP. Okay na arthamainda? So that GTP is converted into ATP. Alage same process lo ikkada వచ్చే NADP, ikkada వచ్చే NADH, ikkada వచ్చే FADH ultimately ఏమై మారుతుంది? That is converted into ATP. ATP అని ఒకే ఒక్క కరెన్సీ యూజ్ అవుతుంది అన్ని సెల్లులో. Okay, so this is India. In this India we are only using one currency, that is rupees. Okay, so rupees currency మేము మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అలాగే సెల్లో ఒక కరెన్సీ అంతే వర్క్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ATP. ఇప్పుడు NADP అయింది, ఇంకా FADH2 వచ్చింది, NADH2 వచ్చింది, FADH2 వచ్చింది, GTP వచ్చింది. ఇవి అన్నీ సెల్లో యూజ్ అవ్వట్లేదు. All these will going to convert into ATP in electron transport system. Ade next process we are going to discuss. Okay, so ultimately all these products will convert into ATP. Okay na, ఒకటి దుబాయ్ కరెన్సీ ఉంది,
ఒకటి అమెరికన్ కరెన్సీ ఉంది, ఒకటి జర్మనీ కరెన్సీ ఉంది. అన్ని కరెన్సీ నేను ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు బ్యాంకులో తీసుకొని రావాలి. ఆ బ్యాంక్ ఏది, వాట్ ఈస్ దట్ బ్యాంక్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో ఏమవుతుంది, ఆల్ దోస్ ఎనర్జీస్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏటీపీ. ఇప్పుడు ఏటీపీ కన్వర్ట్ అయింది. నౌ ఆల్ దీస్ సెల్స్ విల్ యూస్ ఏటీపీ. ఇప్పుడు మనం రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం అన్ని కరెన్సీ. సో నౌ దిస్ రూపీస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు ఈజీగా ఈ రూపీస్ని మేము మనం యూస్ చేయొచ్చు అని, అంతే. ఓకే, సో సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలి, ఈటీఎస్ అంటే ఇదే. ఈటీఎస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ బ్యాంక్ that will convert all other energy form into one form, that is ATP. Okay nanana, so that we are going to discuss now. Arthamainda andarki? If you got this, then give thumbs up so that we can move to next process, that is electron transport system. Understood everyone? Yes? Arthamainda? Actually, there are 10 steps in Krebs cycle, but what I have written on the board are the main steps that is given in NCERT explanation, and in these steps only all these products are formed. So that's why these are very, very important. Okay. Praveen okay ani చెప్తున్నారు. ఇంకా వేరే స్టూడెంట్స్ క్లాస్ విన్నట్లేదా? Yes, all of you. Just respond so that we can move to the next concept. Jogi is giving thumbs up. Okay. Okay. So we will continue to the next concept. We will move into electron transport system. Now, all this process, where it took place, ekkada jarigindi ee complete process? వింటున్నారా జాన్? ఓకే ఓకే. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ Krebs cycle, where it took place in mitochondrial matrix, means all enzymes which is required for all these conversion. ikkada enzyme names nenu display cheyaledu. Okay, means I have not written any enzyme names here, but all processes will going to take place in the presence of enzyme only. Okay, so in Krebs cycle, what are all the enzymes used that is present in mitochondrial matrix? Okay nanana, thank you Maula. Okay, okay. So next time avutundi ante electron transport system. So what happens here is okay, 1 minute. Okay, so in this process, NADH2, FADH2 from Krebs cycle is oxidized to form ATP and water. So what happens, Krebs cycle lo ochina succinic dehydrogenase enzyme not present in is present in inner mitochondrial matrix is correct. Yes, that succinic dehydrogenase enzyme is the only one enzyme which is present in inner mitochondrial matrix. Remaining all enzymes which is required for this process of Krebs cycle is present inside the matrix. Okay na? So that is that point is correct. Okay, so let's continue. Electron transport chain kada ma'am. Electron transport chain ante kuda same, electron transport system ante kuda same. Okay, so that is same. Okay, say NADH2 and FADH2 which is present, which is formed in Krebs cycle, that is utilized, that is oxidized to form ultimately ATP and water. ATP inka water kavali ante what we will do is we will take this. Okay, answer asked, exam written. Okay, okay,
So here site is, what is the site for this process? That is inner mitochondrial matrix. Inner mitochondrial membrane, not matrix. So this is inner mitochondrial membrane. Okay, so ikkada ee electron transport system jarugutundi. Okay, so ikkada oxygen is present. Okay, so it will accepts electron to form water. ఓకే, సో ఒక క్వశ్చన్, ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఏంటంటే అది హూ ఈజ్ అల్టిమేట్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో ఎలక్ట్రాన్ అంతా పాస్ అవ్వకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, అల్టిమేట్గా ఎలక్ట్రాన్ని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? అల్టిమేట్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఆక్సిజన్. Ultimately, electron is accepted by oxygen and that oxygen is used for the formation of water. So respiration process lo water ela vastundi ante that is through which one? That is from oxygen. Okay nanna? So here oxygen is present. So this is known as terminal oxidation. So this is also known as terminal oxidation. Okay, and with the help of oxygen, in presence of oxygen, ATP synthase, okay, will produce ATP, okay, from ADP and inorganic phosphate. Now this process is known as oxidative phosphorylation. Okay, they will ask you one statement, what is oxidative phosphorylation ani. Okay, oxidative phosphorylation అనే వర్డ్ మేము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఎక్కడ? వేర్ we have discussed phosphorylation word in cyclic phosphorylation, non-cyclic phosphorylation, that is in photosynthesis chapter. Okay, so phosphorylation means phosphate group addition, phosphate group add చేయడం. ఓకే, సో ఇక్కడ ADP కు ఒక phosphate group యాడ్ అయ్యి ATP ఫార్మేషన్ అయ్యింది. ఈ ATP ఫార్మేషన్ ఎలా అయింది అంటే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ వన్ ఎంజైమ్, దట్ ఈస్ ATP సింథేస్ అని ఎంజైమ్ నుంచి. సో ఈ ప్రాసెస్కు ఏమంటారు? ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అంటారు. ఓకేనా? సో అలాగే సైక్లిక్ ఇంకా నాన్ సైక్లిక్ ఫోటో ఫాస్ఫోరైలేషన్ అని ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫోటో అంటే ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ATP ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ADP అండ్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ATP సింథేస్ ఎంజైమ్. ఓకే, సో అక్కడ ఏమైంది? సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు ATP సింథసిస్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ఫోటో ఫాస్ఫోరైలేషన్. ఫోటో అని యాడ్ చేశారు. ఫోటో అంటే సన్లైట్. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ATP ఫార్మేషన్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్. ఇంకా ఈ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ జరగాలి, ఈ ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లో ఎన్ని కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది? దేర్ ఆర్ టోటలీ 5 కాంప్లెక్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్? NADH2 dehydrogenase or it is also known as FMN కాంప్లెక్స్. ఈ కాంప్లెక్స్ లో ఐరన్ ఇంకా సల్ఫర్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. ఐరన్ సల్ఫర్ కాంప్లెక్స్ కూడా అంటారు. ఓకేనా? దెన్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ కాంప్లెక్స్? కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 2 is FADH2 dehydrogenase. This is also iron sulfur containing compound. Then what is the third complex? Cytochrome BC1. Then fourth complex is cytochrome AA3. It is attached with another small component. This is mobile electron carrier. This is mobile electron carrier and it is having copper in it. Okay now, so this is the fourth complex. Then what is the fifth complex? Is ATP synthase. This is enzyme. What it is? ATP synthase enzyme. Okay, it is having two components. One is F0, another is F1.
F0, F1 components are present in ATP synthase. Okay, so just recall ATP synthase of chloroplast. So where does it takes place? Inside the that is in the membrane of the థైలాకాయిడ్ membrane లో ఓకే ఏటీపీ సింథేస్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది. అది ఎలక్ట్రాన్ పంప్ చేసి అల్టిమేట్లీ ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎక్కడ కెమియోస్మోటిక్ థియరీలో. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏటీపీ సింథేస్ ఎంజైమ్ ఉంది కదా, ఆ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఏం తయారు చేస్తుంది అంటే ఏటీపీ తయారు చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇది ఈ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అని ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ గోయింగ్ టు టేక్స్ ప్లేస్. See, all components are there. So totally there are how many components are there? 5 components are there. Okay, Narana. So this is inner mitochondrial membrane. So where does it takes place? Inner mitochondrial membrane. Okay, so this is inner mitochondrial membrane, and here it is matrix. Okay, so here what is present? Matrix is present, and this is perimitochondrial space. Okay, and it is outer mitochondrial membrane. So I'm going to just draw once again this diagram. Okay, now we are going to discuss about electron transport system, which is going to take place in this region. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఈటీఎస్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఎల్లో లైన్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఎల్లో లైన్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్, దట్ ఈస్ ద మెంబ్రెయిన్. ఓకే, ఇది ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్. ఇక్కడ ఇన్సైడ్ దిస్ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ ఏముంటుంది? మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇక్కడ? మ్యాట్రిక్స్. దెన్ ఇక్కడ after inner mitochondrial membrane, so this is inner mitochondrial membrane, what is present after this? Perimitochondrial space. So this is perimitochondrial space. Okay, Nana, so this is perimitochondrial space. Okay, then perimitochondrial space tarvata ikkada emundi? Outer mitochondrial membrane. Okay na, so ikkada actual ga electron transport system process jarugutundi. Okay na, done antunaru. Okay, 5 step antunaru. Okay, so see what happens here. What happens here ante, this is first complex. This is complex number 1. Okay, what is the name of the complex number 1? FMN complex. Ikkada rastunnanu FMN complex ani. Okay, so now this is complex number 2. Complex number 2, we can just write it as FADH2 dehydrogenase. This is complex number 2. We can keep that as it is. Then this is complex number 3. Complex number 3 is known as cytochrome BC1. Cytochrome BC1 complex. Okay, now then this is complex number 4. This is complex number 4. This is cytochrome AA3. Cytochrome AA3 complex. Okay, so to this complex there is another complex is present. Okay, so there is another one complex is present. So this is somewhat towards perimitochondrial space. Now this complex is fourth complex. Sorry, this complex is cytochrome C complex. Cytochrome C complex. Cytochrome C complex. Okay, then what is the fifth complex? Fifth complex is ATP synthase. Okay, so ATP synthase. So there are how many are there? 5 are there. Okay, so totally there are 5 complex are there. 1, see the position. See the position. So this is completely inserted in the membrane. Okay, so this is completely inserted in the membrane, but this is not there. Okay, so this is not completely inserted. Then these again are inserted. And what is the position of cytochrome C? Cytochrome C is just towards perimitochondrial space, means outside the inner mitochondrial membrane. కొంచెం పార్ట్ ఇంటర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్లో ఉంది, ఇంకా కొంచెం పార్ట్ ఎక్కడ ఉంది? దట్ ఈస్ పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ దగ్గర ఉంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇవి అన్ని 5 కాంప్లెక్సెస్ ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, పింక్ వద్దు, లెట్స్ టేక్ గ్రీన్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్, NADH2 వచ్చింది. NADH2 ఓకే, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? This comes from Krebs cycle.
Krebs cycle నుంచి NADH2 వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ NADH2 ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ NAD ప్లస్, ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకే, దెన్ ప్రోటాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ వచ్చింది. ఎక్కడ when NADH2 is broken down, okay, it is oxidized, then what is formed? NAD plus is formed, then electrons and protons are released. Okay na, then this protons will enter inside perimitochondrial space. Protons are released inside perimitochondrial space. Okay, then electron, okay, so this electron is given to ubiquinone, uq is another component. Cell cycle again. Okay, so anta syllabus ayin tarvata marokasari discuss cheddam. Okay, so ubiquinone, okay, ubiquinone is present, that will accept electron. Actually, what is the nature of ubiquinone is, it will actually accept protons. So that's why it will take protons from outside, that is from matrix, it will take proton and it is converted into UQH2. It is converted into UQH2. Okay, and it passes electron to the next component, that is third component. Electron ekkadiki pass chesindi, third component ku electron pass chesindi. Okay, now we are not focusing on complex 2. Complex 2 gurinchi tarvata discuss cheddam. Okay, so electron transport system lo ippudu we are just ignoring complex 2. Okay, so this electron, okay, this electron is passed on to the next component, that is third component, that is known as what? Cytochrome BC1. Okay, so while passing electron, it will also pump 2 protons from matrix. 2 proton matrix nunchi teeskoni perimitochondrial space lo pump chestundi protons. Okay, then here also electron is passed. Then what is present in the next to the component 4, that is cytochrome C. It is acting as mobile electron carrier. What is the meaning of mobile electron carrier? Actually, the cytochrome C is present towards cytochrome AA3. Component 4 daggara, okay, like component amma annattu, component amma AA3 component ku cytochrome C oka sun laga akkadi అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ కాంపోనెంట్ AA3 కు ఎలక్ట్రాన్ క్యారీ చేయాలి అంటే ఈ సైటోక్రోమ్ సి కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కాంపోనెంట్ 3 నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని కాంపోనెంట్ 4 కి ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది. ఇట్ విల్ టేక్ ఎలక్ట్రాన్, okay, it will take electron from component 3, carries that electron and give it to component 4. So that's why it is called as mobile electron carrier, means it is moving from one place to another place. Okay, it is not standing, it is not placed at the same place for all the time. Okay, it is carrying electron and moving from one place to another place. Okay, ila electron ila component 4 దగ్గర it is waiting. Okay, ఎప్పుడైనా component 3 దగ్గర electron వచ్చింది, what it will do, it will take electron from component 3 and move and give it to component 4. Okay, so that's why it is called as mobile electron carrier. Okay, ఇప్పుడు component 4 కు ఏం వచ్చేసింది, ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది కూడా ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ పాస్ చేసేటప్పుడు this electron is passed. Okay, then while passing electron, it will again pump proton inside the matrix. 2 proton ekkadi nunchi matrix nunchi ekkada తీసుకొని వచ్చి పంప్ చేసింది in perimitochondrial space. Again 2 protons are pumped. ఓకేనా అన్న, సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ని ఫైనల్ గా ఎవరు ఎక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే ఆక్సిజన్. ఓకే, సో దిస్ ఆక్సిజన్ will accepts electron and with the help of protons it is going to form water. Okay, so it is going to form water. So ila water formation ayindi. So ultimately electron is accepted by whom, that is oxygen. So ultimately oxygen will take electron. Yes Chandu, yes. Okay, so it will take electron and with the help of proton which is present in the matrix, it will convert it into water. So ila water formation ayindi. This water is known as
metabolic water. So this water is known as what? Metabolic water. So ఈ ప్రాసెస్ లో ఏదైనా వాటర్ తయారవుతుంది కదా, ఆ వాటర్ కి మెటబాలిక్ వాటర్ అని అంటారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైంది, ప్రోటాన్స్ అన్ని అక్యుములేట్ అయింది. వేర్ ప్రోటాన్స్ విల్ గెట్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్. ఓకే, దెన్ వాట్, వేర్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ నౌ లెస్ ఇన్ నంబర్, ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ protons are less. Okay, so protons are less in matrix and here protons are accumulated. So oka gradient formation ayindi nanna. Gradient ante enti? What is gradient? Difference is formed. Here the number of protons are less and here the number of protons are more. So we need to break down this gradient. ఈ difference ni balance cheyali. అందుకని ఒక హీరో ఎంటర్ అవుతుంది. ఏంటంటే అది హీరో, who is the hero? ATP synthase enzyme. Okay, so ఈ ATP synthase enzyme కి రెండు కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. సో this is F0 and this is F1 complex. F0 F1 complex అని అంటాము. So what it will do is okay, so it will take this proton, okay, and move this proton to the matrix. While moving, it convert ADP plus inorganic phosphate into ATP. Okay, so while moving this proton pump చేసేటప్పుడు what it will do, it will convert ADP and inorganic phosphate into ATP నన్న. సో ఇలా ATP తయారైంది. రెండు ప్రోటాన్ నుంచి ఒక్క ATP ఫార్మేషన్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ద కన్క్లూషన్. ఫ్రమ్ 2 protons 1 ATP is formed. అంటే ఒక్క NADH2 కు ఎన్ని ప్రోటాన్స్ వచ్చింది? There are 6 protons. Okay, 1 2 3 4 5 6. Okay, means there are 6 protons are there. Okay, so 6 protons ante enta? 6 protons ante there are 3 ATP formed. Means 1 NADH2 is converted into 3 ATP. 1 NADH2 is converted into 3 ATP. Koppali David, good afternoon and sorry for late. It's okay, you can watch later. Okay nana. So ikkada how many ATPs are formed from 1 NADH2? ఒక్క NADH2 ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లో ఎంటర్ అయితే ఎన్ని ATP ఫార్మేషన్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ 3 ATPs are formed. అర్థమైందా నన్న? ఇంకొకసారి చెప్పాలి నా? డూ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ ఆర్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీథింగ్? అర్థమైంది కదా? ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 5 components are there. In first component, what it will do? It will oxidize NADH2 into NAD plus and electrons and protons. See nana, ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ NAD plus బ్రేక్ అయింది కదా, this NAD plus again enter into Krebs cycle. ఈ NAD plus ఏమవుతుంది? బ్రేక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ Krebs cycle లో వెళుతుంది. ఓకే, Krebs cycle లో వెళ్ళి అక్కడ NAD నుంచి NADH2 ఫార్మేషన్ అవుతుంది. మళ్ళీ అదే NADH2 ఇక్కడ వస్తుంది. ఆ NADH2 మరి NAD plus లో బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ బ్రేక్ అయ్యేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఇంకా ప్రోటాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్. ఓకేనా నాన్న? సో ఈ ప్రోటాన్స్ ఏమవుతుంది? ఇలా పంప్ అవుతుంది పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ లో. ఎలక్ట్రాన్స్ క్యారీ చేస్తుంది FMN ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్. Okay, that electron is passed to ubiquinol. That ubiquinol, while passing electron, will convert it into ubiquinol. Okay, then that electron is passed into complex number 3. Then complex number 3 carries electron and pass to complex number 4. While passing, it will also pump 2 protons into the perimitochondrial space. Okay, then this cytochrome C is mobile electron carrier. It will take electron from complex number 3 and give it to complex number 4. Then complex number 4 will also carry electron and give it to oxygen. While carrying electron and giving it to oxygen, it will also pump 2 protons inside the perimitochondrial space. So that's why in the proton we are having now 6 protons. Sorry, that's why in the perimitochondrial space we are having 6 protons now. Okay, then this electron is accepted by oxygen, that with the help of proton will convert it into water. This water is known as what? Metabolic water. Means in the process of cellular respiration water is released ani proof ikkada dorukutundi. Okay, then
who is the final electron acceptor అని అడిగితే that is oxygen. Oxygen is the final electron acceptor. Final గా ఎలక్ట్రాన్ అదే తీసుకుంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ అన్ని ప్రోటాన్స్ ఎక్కువ అయింది పెరిమైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ లో, ఇంకా మ్యాట్రిక్స్ లో ప్రోటాన్ లెవెల్ తక్కువ అయింది, ఒక గ్రేడియంట్ అయితే ఫార్మేషన్ అయింది. ఈ గ్రేడియంట్ ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే డిఫరెన్స్ బ్రేక్ చేయాలి, మీన్స్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. ఇది ఎలా ఉంది అంటే లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అయింది, ఉల్టా అయింది. సో వీ నీడ్ టు బ్రేక్ డౌన్ దిస్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ from this proton, okay, it will take that into inside the matrix. ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే మీరు పార్క్లో ఒక గేట్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ గేట్కు ఇలా ఎంటర్ అయితే ఇంకా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నుంచి మనం బయటకు వస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ గేట్, యూ జస్ట్ రొటేట్, ఓకే, యూ జస్ట్ రొటేట్ అండ్ దట్ యూ విల్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద పార్క్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళాలి అంటే గేట్ ఇలా రొటేట్ కావాలి, సేమ్ అలాగే అవుతుంది. వాట్ హ్యాపన్స్, ఇక్కడ నుంచి ప్రోటాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలా రొటేట్ అయ్యి ప్రోటాన్ని ఎక్కడ వేస్తుంది, మ్యాట్రిక్స్లో వేస్తుంది. ఇది F0 కాంప్లెక్స్. F0 కాంప్లెక్స్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ టేక్ ప్రోటాన్స్, ఓకే, అండ్ మూవ్ అండ్ రిలీజెస్ ఇన్ టు ద మ్యాట్రిక్స్. ఇలా ప్రోటాన్ తీసుకొని ఇలా మ్యాట్రిక్స్లో రిలీజ్ చేస్తుంది. వైల్ రిలీజింగ్ ప్రోటాన్ టు ద మ్యాట్రిక్స్, what it will do, it will convert ADP into ATP. So this is how energy is released. Means from 2 protons 1 ATP is formed. So there are 6 protons, so that's why 3 ATP is formed. So 6 protons are released from 1 NADH2. So that's why 1 NADH2 is converted into 3 ATP. That is the conclusion. అర్థమైందా? సో క్రెబ్ సైకిల్ నుంచి వచ్చే NADH2 3 ATPగా మారుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా FADH2 కూడా ఉంది, దాని గురించి కూడా చూద్దాం ఎలా FADH2 ATPగా మారుతుంది అని. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఒక బ్రీఫ్లో చెప్తాను. ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 1, ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 2, ఓకే, ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 3, ఓకే, సో ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 4. అయితే ఒక లాస్ట్ హీరో కాంప్లెక్స్ ఉంది, ఏంటది? సో దిస్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 5, ATP సింథేస్ ఎంజైమ్. ఇక్కడ 4 దగ్గర సైటోక్రోమ్ C కూడా ఉంది. సో దెర్ ఇస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సైటోక్రోమ్ C. ఓకే, దెన్ హియర్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ FADH2 comes from Krebs cycle. FADH2 comes from Krebs cycle. This is broken down into FAD plus 2 protons plus 2 electrons. Okay, so 2 protons and 2 electrons are present. Here there is no involvement of complex number 1. Complex number 1 ni ignore cheyandi. Okay na nanna. So ikkada FADH2 oxidize ekkada avutundi, that is from complex number 2. Complex number 2 నుంచి FADH2 oxidize అవుతుంది. Okay, that is converted into FAD plus 2 protons and electrons. This electron is accepted by complex number 2, then accepted by ubiquinol, then it is converted into UQH2 ubiquinol, then electron is carried to complex number 3. Okay, now ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 2 ప్రోటాన్ని పంప్ చేయడానికి రాదు. ఎందుకంటే ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ 2 ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంబెడెడ్ ఇన్సైడ్ ద మెంబ్రెయిన్. మెంబ్రెయిన్ మార్జిన్కు టచ్ అవ్వలేదు, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద మెంబ్రెయిన్. ఓకే, మెంబ్రెయిన్లో ఇది లోపట ఉంది ప్రోటీన్. ఓకే, ఇది ఇలా ఎంబెడెడ్ అవ్వలేదు, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టచింగ్ ద మార్జిన్స్ ఆఫ్ ద మెంబ్రెయిన్. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ నాట్ పంప్ ప్రోటాన్ని పంప్ చేయదు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసింది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ని మళ్ళీ క్యారీ చేసే కాంపోనెంట్ నెక్స్ట్ ఏది అంటే సైటోక్రోమ్ C. వైల్ క్యారింగ్ దిస్ ఇట్ విల్ పంప్ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఇస్ మ్యాట్రిక్స్, దిస్ ఇస్ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ membrane, this is perimitochondrial space, and this is outer mitochondrial membrane. Okay nanna. So what happens here is 2 protons are pumped. Then while carrying this electron, okay, again it will pump 2 proton. Okay, then this electron is accepted by oxygen. Okay, then proton, with that water is formed. Okay, then how many protons are present inside the perimitochondrial space?
Now there are 4 protons are present inside the perimitochondrial space. Now this proton is passed into the matrix, okay, to balance the gradient. Then in this process ATP is formed from ADP and inorganic phosphate. Means from 2 proton 1 ATP is formed, and here 4 protons are there. 4 protons means 2 ATP is formed. Then for 1 FADH2, for 1 FADH2, 4 protons are formed. So that's why 1 FADH2 is equal to 2, okay, 2 ATP. 4 protons means 2 ATP. That's why for 1 FADH2, how many ATPs are formed? 2 ATPs are formed. 1 NADH2 will convert into 3 ATP. 1 FADH2 will convert into 2 ATP. So this is very, very important step. Okay. So you need to follow. F1 is ATP synthase enzyme. Yes, F0 F1 complex ante. So this is a complex name. Okay, this ATP synthase enzyme is having 2 components. ATP synthase enzyme lo 2 component untundi. Okka component peru, so this name is F0 and this is F1 complex. Okay na. So F0 F1 complex ante that is parts of ATP synthase enzyme. ATP synthase enzyme ku 2 parts untundi, okati F1 inkokati F0 ani. Okay, so that will ఈ F1 కాంప్లెక్స్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉంటే F0 ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్. ఒక్కొక్కసారి అలాగ కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకేనా, అర్థమైందా ఇంతవరకు? సో అల్టిమేట్లీ ఒక్క FADH2 నుంచి ఎన్ని ఏటీపీ ఐ ఫార్మేషన్ అయింది? 2 ఏటీపీగా మారింది. అంటే ఇట్స్ లైక్ $1. We will take $1, okay, from America and convert that into how many rupees? 90 rupees. ఓకే, సో అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఒక్క FADH2 తీసుకొని 2 ఏటీపీగా మారింది. ఓకే, అదే జర్మనీ నోట్ అయితే వేరే కన్వర్షన్ రూపీస్లో మారుతుంది. మీన్స్ 1 జర్మన్ నోట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సమ్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దట్. ఓకే, అలాగే ఒక్క NADH2 నుంచి 3 ఏటీపీ అయింది, ఒక్క FADH2 నుంచి 2 ఏటీపీగా మారింది. ఓకేనా, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద కంప్లీట్ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఏ ప్రాసెస్లో ఎన్ని ఏటీపీ వచ్చింది, అల్టిమేట్లీ టోటల్ చేస్తే కానీ ఎంత ఏటీపీ దొరుకుతుంది ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో, ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేయాలి? గ్లైకోలిసిస్, లింక్ రియాక్షన్, క్రెబ్ సైకిల్, ఇవి అన్నిట్లో ఏమి ఫార్మేషన్ అయింది? ఏటీపీ, ఓకే, FADH2 NADH2 ఫార్మేషన్ అయింది. సో అల్టిమేట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు కౌంట్ అట్ ఫైనల్ how many ATPs are formed. Okay na? So we are going to discuss it. ఇంతవరకు అంత క్లియరా? All okay? Everything is clear? So shall we move on to the last topic of aerobic respiration? Last topic of aerobic respiration. తర్వాత amphibolic pathway ఇంకా respiratory quotient చిన్న కాన్సెప్ట్ మిగిలింది. దాని తర్వాత we are going to discuss about some PYQs. Okay na? So all clear till now? వింటున్నారా? అర్థం అవుతుందా? ఓకే, yes, క్లియర్ అని ప్రవీణ్ చెప్తున్నారు. ఇంకా వేరే స్టూడెంట్స్? ఎస్ నాన్న, చెప్పండి. డౌట్స్ లేదు కదా? ఓకే, సో ఎస్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అని ఒక వర్డ్ డిస్కస్ చేశాం. సో వాట్ ఈస్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్? సి, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఓకే, సో ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఏటీపీ ఈస్ ఫార్మ్డ్ from ADP and inorganic phosphate with the help of ATP synthase enzyme. This process is known as what? Oxidative phosphorylation. ఇదే ప్రాసెస్ కు ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అని అంటాం. ఆక్సిజన్ ప్రెజెన్స్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. PYQ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ADP and inorganic phosphate is converted into ATP with the help of ATP synthase enzyme. So this process is known as what? Oxidative phosphorylation. Okay na? So
At last, we are here, energy balance sheet. Okay. So, we have to write this glycolysis. Okay. So, glycolysis nunchi 2 NADH2 వచ్చింది, ఇంకా 2 ATP వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఈ ATP ఫార్మేషన్ అయింది కదా, వాట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ ATP యాజ్ సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫోరైలేషన్. ఎంజైమ్ లేకపోతే కూడా, మీన్స్ వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ATP సింథేస్ ఎంజైమ్, ADP and inorganic phosphate is converted into ATP. So this ATP is, we are going to keep this as it is, ATP. This is formed from substrate level phosphorylation. Okay now, so let's keep it there. This is the first step. Then what is the second step? Link reaction. Okay, so where link reaction takes place, Nana? Where link reaction takes place? Inside the mitochondrial matrix. Okay, so this is the first step. Then second step takes place in mitochondrial matrix, that is link reaction. In link reaction, 2 NADH2 is formed. 2 NADH2 is formed. Just a minute. 2 NADH2 is formed. Okay. Yes, 2 NADH2 is formed. Okay. So this 2 NADH2 enters into electron transport system. Okay. If 1 NADH2 is entered into electron transport system, how many ATPs are formed? Okay, 1 NADH2, I am going to write it here. 1 NADH2 is equal to 3 ATP. 1 FADH2 is equal to 2 ATP. Okay, అర్థమైంది కదా? So here 2 NADH2, if there are 1 NADH2, it is 3 ATP. If there are 2 NADH2, then it is going to convert into 6 ATP. 6 ATP nana. Okay na? Arthamainda? Yes, 6 ATP, Jogi, you are correct. Okay. Then here what happens? What is the third step? Krebs cycle. Okay. So actually there are 2 Krebs cycle going to take place because 2 pyruvic acids are formed. 2 pyruvic acid is converted into 2 acetyl-CoA, but in Krebs cycle we have discussed only 1 acetyl-CoA. 1 acetyl-CoA entered into Krebs cycle. Okay, so but there are 2 Krebs cycle are going to form. For one Krebs cycle, okay, one Krebs cycle, 1 minute. For one Krebs cycle, 3 NADH2 are formed. Okay, then 1 GTP is formed, then 1 FADH2 is formed. Okay, so 3 NADH2 means how many ATP? 3 ATP. Then this GTP is converted into same, that is 1 ATP. That GTP is converted into 1 ATP. Then 1 FADH2 is equal to 2 ATP. Okay, so totally how many ATPs are formed? 3, 4, 5, 6. Okay, that is 1 minute. 3 NADH2 they have given. From 1 NADH2, 3 are formed. Okay, 9. Okay, there are 9 ATP are formed. 9, 10, 11, 12. So totally there are 12 ATP formed from one Krebs cycle. Okay, 12 ATP formed from one Krebs cycle. Okay. Okay, Aditya. See, 3 NADH2 means how many ATP? 9 ATP. Okay, then 1 GTP is equal to 1 ATP, then 1 FADH2 is equal to 2 ATP. Okay, so that's why ultimately 12 ATP are formed. Then for 2 Krebs cycle, how many ATP are formed? That is 24 ATP are formed. Okay, so from Krebs cycle, there are 6 NADH2, 2 GTP, then 2 FADH2,
Okay, so this will ultimately convert from electron transport system, it will convert into 24 ATP. Okay, so this will convert into 24 ATP. Okay, Nana? Then this NADH2 will enter into electron transport system. There are two NADH2 are there. One NADH2 is equal to 3 ATP. Then 3 plus 3 is 6 ATP are formed. Okay, so when you add all these, how many we will get? One is 24. Okay, 24, then 6. Okay, then 6. Okay, then 2 ATP. How many we will get? 38 ATP are formed. అర్థమైందా నాన్న? ఎలా 38 ATP వచ్చిందని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి. I'll be back. Just give me 1 minute. Got this, Nana? అర్థమైందా ఎలా 38 ATP వచ్చిందని? 36 ఓకే, అది ఈ క్లాస్ నోట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే పీడబ్ల్యూ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, అక్కడ ఎన్రోల్ అవ్వండి విత్ యువర్ వాట్సాప్ నంబర్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ ఎన్రోలింగ్ యూ జస్ట్ ఎంటర్ దిస్ బ్యాచ్ నేమ్ జయామ్ నీట్ 2026 అని ఎంటర్ చేయండి, అక్కడ నోట్స్ దొరుకుతుంది. ఓకేనా? సో ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే సి దిస్ NADH2 వైల్ మూవింగ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 షటిల్. వన్ ఈజ్ mallet shuttle. Okay, one is glycerate shuttle. One is mallet shuttle, another is glycerate shuttle. Okay, so mallet shuttle ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ గా this will convert into 6 ATP. Okay, but what glycerate shuttle will do? Glycerate shuttle while moving 2 NADH2 from cytoplasm to mitochondrial matrix, it will convert 2 NADH2 into 2 FADH2. It will convert 2 NADH2 into 2 FADH2. So in this case what happens? This 2 NADH2 will convert into 4 ATP, Nana. So this 2 NADH2 will convert into 4 ATP. So in this case only there will be formation of 36 ATP. So instead of 38 ATP, 36 ATPs are formed. Okay, so that is based on the vehicle which is carrying NADPH2 from cytoplasm inside the matrix. Okay, so ikkada NADH2 glycolysis nunchi tayarayi cytoplasm lo kuchunindi. Okay, so it is present inside the cytoplasm. Now there are two vehicles. Okay, ఒకటి ఆటో వాలా ఇంకొకటి ర్యాపిడో బైక్. ఓకే, సో ఈ ఆటో వాలా ఏం చేస్తాడు? వాట్ ఈస్ దట్ ఆటో వాలా? దట్ ఈస్ mallet shuttle. ఓకే, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ two NADH2 directly inside the matrix into 2 NADH2 only. So that's why it will convert into 6 ATP. Okay, but this rapido bike wala what it will do? It will convert 2 NADH2 into 2 FADH2. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ తక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో 38 ATP ఎలా వచ్చింది అని? 40 ATPs లేదు. 40 ATPs is not mentioned anywhere. Okay, it is only 38 ATPs. Okay, so complete oxidation of glucose into carbon dioxide and water plus release of 38 ATP. This is aerobic respiration. ఒక 6 కార్బన్ గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ అయి 6 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 6 ఆక్సిజన్ and water, 6 molecule of water is released and 38 ATP is formed. Okay, so that is the ultimate reaction. I'm going to write that here. Okay, so C6H12O6 plus 6 oxygen will convert into 6 CO2 plus 6 water plus 38 ATP. So that is the ultimate reaction. Okay,
36 or 38. So ultimately we need to follow the NCERT line. Okay. So 38 is the final answer. Okay. So 38 is the final answer. That is what given in NCERT. Okay. Okay. So if they ask the question, how many ATPs are formed? Then this is your answer. What is the answer? That's why I have written here. What is the final answer? You need to write 38 ATP. You have to write. Again, I'm once again going to repeat for Anirudh. Notes, you will get notes from PW app when you download it. Enroll for the app. Then search the batch name Jayam NEET 2026. Then you will get notes. Okay. So this is about the energy balance sheet. Then they have mentioned that respiration is amphibolic pathway అని చెప్పారు. రెస్పిరేషన్ అంటే ఇది అనబాలిక్ కూడా అవుతుంది, కెటబాలిక్ కూడా అవుతుంది. ఇది ఆంఫిబాలిక్ పాత్వే అని కూడా చెప్పారు. ఇంకా రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు నాట్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ గ్లూకోజ్ అంటే గ్లూకోజ్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఎనర్జీ రిలీజ్ చేయటం రెస్పిరేషన్ అని ఇప్పటి వరకు చదివాం. ఓకే, బట్ sometimes what happens, sometimes in rare condition what happens, this fats and also proteins will broken down to release energy. Means fats and proteins are also acting as respiratory substrate. These two are also acting as respiratory substrate. Okay nanana. So ivi respiratory substrate aithe ikkada next reactions em avutundi ani ఈ ప్రాసెస్ ఈ టేబుల్లో ఈ చార్ట్లో ఈ ఫ్లో చార్ట్లో ఇచ్చారు. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ దెన్ దట్ ఫ్యాట్స్ ఫస్ట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిజరాల్. ఓకే, దెన్ దట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్, దిస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఈజ్ లేటర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అసిటైల్ CoA. Then it will enter into the Krebs cycle. Then with the help of ETS ultimately ATP is formed, and in Krebs cycle CO2 is released. Okay, and in from ETS water is released, and from ETS again ATP is released. So this is how fats are digested. Fats are acting as respiratory quotient in this process. Okay, sorry, respiratory substrate in this process. Ma'am, glycolysis ki continue process Krebs cycle? No, glycolysis tarvata link reaction ani undi nanna. I have explained that. If you didn't watch, you can watch that later. Okay, so link reaction tarvata Krebs cycle tarvata electron transport system. Totally there are 4 steps are there. Okay, then if proteins are used as a substrate, then it is converted into amino acid by proteases. Okay, this amino acids are broken down. These amino acids are broken down by deamination process. Okay, then this amino acid will convert into pyruvic acid first. Pyruvic acid I convert avutundi. Then later from pyruvic acid it is converted into acetyl CoA. Then it will enter into Krebs cycle. Okay, so normal ga carbohydrate aithe ela process జరుగుతుంది. కార్బోహైడ్రేట్ రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ ఉంటే అక్కడ కార్బోహైడ్రేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫస్ట్ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే 6 కార్బన్ కాంపౌండ్, దట్ ఈస్ గ్లూకోజ్. ఓకే, తర్వాత ఆ గ్లూకోజ్ గ్లైకోలిసిస్ స్టెప్ నుంచి పైరువిక్ యాసిడ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. తర్వాత పైరువిక్ యాసిడ్ నుంచి అసిటైల్ CoA, దట్ ఈస్ లింక్ రియాక్షన్. అసిటైల్ CoA will enter into Krebs cycle, and from electron transport system ATP water is formed. Okay, so that is the process in normal type of respiration. But in rare condition, if fats are used, it is converted into fatty acid and glycerol. That fatty acid will convert into acetyl CoA. Okay, then here if proteins are used, then with the help of protease enzyme it is converted into amino acid. Then amino acid is a long chain, it is broken down with the help of deamination. Okay, means proteins are converted into amino acid. It is ulta process of translation. In translation what happens, amino acid are joined to form protein. That is the process of translation, right? Okay, but here ulta is going to take place. This protein is broken down into amino acid. So this is a complete opposite to the translation process. That's why this is known as deamination. We are breaking amino acid.
Okay, then this amino acid is converted into pyruvic acid. That pyruvic acid is converted into acetyl-CoA. Then it will enter into Krebs cycle. Then the kahani will repeat. Same story will going to repeat. Okay, the connecting link, actually, what is the connecting link between all these processes? Acetyl-CoA. Acetyl-CoA is the connecting link where each and every substrate will convert into acetyl-CoA and acetyl-CoA enters into Krebs cycle. That is the conclusion we have to observe here. అర్థమైందా? ఓకే. సో బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ నీట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కదా నాన్న? ఓకే. సో ఈ టర్మ్స్ ఎన్సీఆర్టీలో ఉంది. నేను జస్ట్ లింకింగ్ వర్డ్స్ యాడ్ చేశాను. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, ఫ్రమ్, దట్, ఈజ్ అని యాడ్ చేశాను. అది చాలా చాలా సింపుల్ ఇంగ్లీష్ ఉంది, అందరికీ అర్థమవుతుంది. ఓకేనన్నా? సో తెలుగులో అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇన్ తెలుగు దిస్ కార్బోహైడ్రేట్ ఈస్ స్పెల్డ్. కార్బోహైడ్రేట్కి ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారో నాకు తెలీదు నాన్న. ఓకే. సో నేను ఏంటి చెప్పాను అంటే కొంచెం ఇంగ్లీష్ కొంచెం తెలుగు మిక్స్ చేసి చెప్పాను. ఓకే. ప్యూర్ తెలుగులో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రాదు, సారీ. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ మేనర్ ఓన్లీ. ఓకేనా నాన్న? ఓకే. ఓకే. సో సి, సో అల్టిమేట్లీ దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇక్కడ యాంఫిబాలిక్ పాత్వేని ఎందుకు డిస్కస్ చేశారు అంటే, సో ఇక్కడ కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉంది కదా, అసిటైల్-CoA, పైరువిక్ యాసిడ్, ఇవి అన్నీ వేరే ఒక ప్రాసెస్, వేరే ఒక సింథసిస్కు యూజ్ అవుతుంది. అందుకని దిస్ కెటబాలిజం ఈజ్ ఆల్సో యాక్టింగ్ యాజ్ anabolism, catabolism process and anabolism process simultaneously going to takes place. So that's why it is amphibolism. So that's why it is amphibolic pathway. Okay nanana? So next, last concept, respiratory quotient. ఏంటి రెస్పిరేటరీ కోషెంట్ అంటే, ఒక ప్రాసెస్ జరిగింది, ఏంటది, రెస్పిరేషన్, C6H12O6 ఇంకా ఆక్సిజన్, ఓకే, బ్రేక్ అయ్యి, ఆక్సిజన్ బ్రేక్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది. ఓకే, ఇంకా వాటర్ కూడా రిలీజ్ అయింది. ఓకే, ఇంకా ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో ఓకే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO2 ఎవాల్వ్డ్, ఎంత CO2 రిలీజ్ అయింది ఫ్రమ్ ఎంత ఆక్సిజన్, ఎంత ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఎంత CO2 రిలీజ్ అయింది, ఆ రేషియోకు మనం ఏమంటున్నాము, రెస్పిరేటరీ కోషెంట్ అని అంటున్నాం. సి, ద రేషియో ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO2 ఎవాల్వ్డ్, ఎంత CO2 రిలీజ్ అయింది. ఓకే, ఫ్రమ్ వన్ గ్లూకోజ్ it is going to oxidized, then how many CO2 are released? 6 CO2 are released. ఓకే, సో 6 CO2 అని రాసుకున్నా, 6 CO2 అని రాసుకున్నా. ఓకే, ఇంకా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్డ్, ఎంత ఆక్సిజన్ తీసుకునింది 6 CO2 రిలీజ్ చేయడానికి, హౌ మెనీ ఆక్సిజన్ ఇట్ టుక్, 6 ఆక్సిజన్ తీసుకునింది, 6 అని రాసుకున్నా. ఓకే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఇట్ ఈస్ రేషియో కాబట్టి యూ జస్ట్ క్యాన్సిల్ దిస్ అవుట్ అండ్ వాట్ వీ విల్ గెట్ 1 అన్న. ఓకే, సో 1 అని ఒక్కొక్కసారి యూనిటీ అని కూడా రాస్తారు నీట్ క్వశ్చన్స్లో ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, సో యూనిటీ అంటే 1. సో ఇలా ఏమైంది, CO2 6 CO2 6 ఆక్సిజన్ యూజ్ అయింది, 6 ఆక్సిజన్ యూజ్ అయ్యి 6 CO2 రిలీజ్ అయింది. అందుకని ఇఫ్ వి calculate this we will get 1. So 1 is the respiratory quotient for carbohydrate. కార్బోహైడ్రేట్ ఏదైనా రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్ ఉంటే ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ కోషెంట్ ఎంత వస్తుంది నాన్న, 1 వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ప్రోటీన్ తీసుకుంటే రెస్పిరేటరీ కోషెంట్ లెస్ దాన్ 1 వస్తుంది. ఎంతంటే 0.9. అలాగే ఇక్కడ ఇఫ్ వి రీప్లేస్ దిస్ ఇంటూ ఫ్యాట్, ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్ రీప్లేస్ చేసి ఫ్యాట్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తే అక్కడ కూడా రెస్పిరేటరీ కోషెంట్ లెస్ దాన్ 1 వస్తుంది నాన్న, 0.7. ట్రైపాల్మెటిన్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చారు. అక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ నంబర్ ఆఫ్ CO2 అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, సో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఈస్ 0.7 which is less than 1. Then what is equals to 1? Only carbohydrate is equals to 1. So in living organisms only carbohydrates are used as respiratory substrate. Okay, because respiratory quotient ఎప్పుడు 1 రావాలి, అందుకనే కార్బోహైడ్రేట్ యూస్ చేస్తుంది సెల్స్. బట్ ఇన్ రేర్ కండిషన్లో కార్బోహైడ్రేట్ తక్కువ ఉంది. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది సెల్ అంటే ఫ్యాట్స్ ఇంకా ప్రోటీన్స్ని కూడా తీసుకుంటుంది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో. అప్పుడు బ్రేక్ చేసినాక
CO2 ఇంకా CO2 రిలీజ్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్ తీసుకొని CO2 రిలీజ్ చేస్తుంది. అప్పుడు రెస్పిరేటరీ క్వశ్చన్ 1 కిన తక్కువ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇంకా ఆర్గానిక్ యాసిడ్ కూడా ఆర్గానిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మోర్ దాన్ 1 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 1 కిన ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే. సపోజ్ మాలిక్ యాసిడ్ ఉంది, ఆస్పర్టిక్ యాసిడ్ ఉంది, అవి అన్నీ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ అన్నట్టు. ఓకే. సో ఈ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ ఏదైనా రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే అక్కడి నుంచి వచ్చే వాల్యూ ఆర్క్యూ వాల్యూ ఎంతంటే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 1. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, సి అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో ఏమవుతుంది, దెర్ ఇస్ నో రిలీజ్ నో యూజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే. సో నో యూజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత 6 అనుకోండి, 6 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, కానీ ఆక్సిజన్ యూజ్ అవ్వలేదు, 0 ఆక్సిజన్. ఓకే, 0 ఆక్సిజన్. దెన్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ బై 0 anything by 0 is equal to what, nana? Infinity. So in anaerobic respiration, infinity is the answer. Weightage is 2 questions or 3 questions they will ask for NEET exam. Okay, so what is the thing we will get? Infinity. Okay nana? Then succulent ante emi? So these are plants which is present in desert condition. ఓకే. సో ఈ డెజర్ట్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు మార్నింగ్ టైం ఇది స్టొమాటా క్లోజ్ చేసుకుంటుంది, ఎందుకంటే ఆ డెజర్ట్ రీజన్లో వాటర్ లేదు కాబట్టి. సపోజ్ మార్నింగ్ టైంలో స్టొమాటా ఓపెన్ అవుతే ఏమవుతుంది, వాటర్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అవుతుంది. సో అట్ నైట్ టైం ఇట్ విల్ ఓపెన్ స్టొమాటా. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ కూడా తీసుకోవాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా రిలీజ్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ డూ ఈజ్ it will take same amount of oxygen and same amount of carbon dioxide, and that carbon dioxide is used in the fixation of photosynthesis. Okay, and photosynthesis నుంచి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయింది కదా, అది రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్కు తీసుకుంటుంది. అంటే ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైనా ఎక్స్చేంజ్ అయితే అది ఫోటోసింథసిస్ ఇంకా రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో అందుకనే ఆక్సిజన్ కూడా ఎక్స్ట్రా రిలీజ్ అవ్వలేదు, ఆక్సిజన్ యూస్ కూడా ఎక్స్ట్రా చేయలేదు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా రిలీజ్ అవ్వలేదు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా తీసుకోలేదు ఎక్స్ట్రా. సో దట్స్ వై హియర్ సక్యులెంట్ ఇట్ ఈస్ 0 by 0 that is 0. అర్థమైందా? ట్రైపాల్మిటిన్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. Jogi Mathama, you have asked that question. Okay. Akka, what is tripalmitin? Tripalmitin is fat. Okay. So here also what happens is it is fat, which is answer of 0.7. Okay. Carbon dioxide ఇంకా ఆక్సిజన్ మీరు రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కానీ మీకు 0.7 వస్తుంది, అంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1 అన్నట్టు. ఓకే. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. రెస్పిరేటరీ కోషంట్ అంటే ఇదే నన్న కాన్సెప్ట్. ఈజీ. ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది, ఎంత ఆక్సిజన్ తీసుకున్నప్పుడు అని రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇవి మీకు క్వశ్చన్లో అడుగుతారు. సో దిస్ హోల్ టేబులర్ కాలమ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అంతే. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. రెడీనా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి? ఆల్ ఆఫ్ యూ రెడీ? ఎస్ నాన్న, రెడీ ఉన్నారా? రెడీ కదా అందరూ? ఎస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఇంతవరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా? వేరే డౌట్ ఉందా? అర్థమైంది కదా? అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైందా? రేపు ఉంది, రేపు నెక్స్ట్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. ఎస్, ఇంకా కంటిన్యూ క్లాసెస్ ఉంటుంది నాన్న. రేపు నెక్స్ట్ చాప్టర్, అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మోహన్ కుమారి, ఎస్ మోహన కుమారి, తెలుగు ఆల్సో. ఓకే. Mohan, you are from PW Kannada. Oh, welcome you, Mohana Kumari. Perfect, clear, ma'am. Okay. So we are going to now discuss about questions, PYQ. Release of energy by breaking down of CC bond of various organic molecules by oxidation process of cellular use is known as. Answer cheyandi.
పాల్స్ ఏమీ పెట్టను ఎందుకంటే కొంచెం పాల్స్లో స్లో అవుతుంది ప్రాసెస్, ఇంకా ఆన్సర్ కూడా సరిగా తీసుకుంటలేదు, అందుకని నార్మల్గా సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇవ్వండి. సంగీత మ్యామ్కు కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ కాబట్టి హెల్త్ ఇష్యూ రికవర్ అయిన తర్వాత మ్యామ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఏ అని అంటున్నారు, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అన్న ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఏ. దిస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్లైడ్లోని ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్లో డిస్కస్ చేశాము. ఏంటంటే రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బై బ్రేకింగ్ CC బాండ్స్ బై వేరియస్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ బై ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్, అంటే బై యూజింగ్ ఆఫ్ oxygen, what happens? That is respiration process will going to take place. A is correct answer for this question. Okay, then pyruvate is converted into ethyl alcohol and CO2. The above reaction needs two enzymes. What are these enzymes? Answer cheyandi. E enzymes AV. What are all these enzymes? Yes, చేస్తున్నారా ఆన్సర్? Okay, see, this is anaerobic respiration process. In anaerobic respiration, when pyruvate is converted into ethyl alcohol, pyruvate decarboxylase and alcohol dehydrogenase enzymes are used. Okay, so that pyruvate is converted into ethyl alcohol and CO2. So this 3 carbon is converted into 2 carbon and 1 carbon. So in this process, 2 enzyme is used. So that's why A is correct answer for this question. Then conversion of glucose. See, in NEET 2019 they have asked conversion of glucose into glucose 6-phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by. Answer this. Paul miss చేస్తున్నారా? పాల్ నుంచి కొంచెం లేట్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా ఆన్సర్ కూడా సరిగ్గా తీసుకోవట్లేదు, అందుకని పాల్ వద్దు అని ఇలా నార్మల్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ రేపటి నుంచి మళ్ళీ పాల్ యూస్ చేద్దాం. ఓకేనా నాన్న? ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, A is correct answer nana, hexokinase. Okay, so first enzyme is hexokinase. Okay, so kinase ante ikkada use of ATP. Okay, and glucose to glucose 6-phosphate means at a 6th position, hexo at a 6th carbon, one inorganic phosphate is going to be added. So that's why the name hexokinase. అందుకనే హెక్సోకైనేస్ అని అంటారు. ఓకేనా నాన్న? సో ఆన్సర్ ఈస్ హెక్సోకైనేస్. దెన్ ఇవి అన్ని కూడా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అది మీరు చూసుకోవాల్సింది, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇవి మీకు క్వశ్చన్గా మారుతుంది. సో ఆల్ ఆప్షన్స్ యూ నీడ్ టు మెమొరైజ్. ఓకే, మీన్స్ యూ నీడ్ టు సాల్వ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు డిస్కస్ with yourself so that you will only able to answer the NEET questions. అంటే NEET PYQs ఎందుకు సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఇదే కాన్సెప్ట్ రిపీట్ అవుతుంది. ఎలా? ఆప్షన్స్ ఉంది కదా, అది క్వశ్చన్గా మారుతుంది మీ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో. సో అందుకని యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దీస్, యూ హ్యావ్ టు దట్ ఈస్ ట్రై టు సాల్వ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ డ్యూరింగ్ గ్లైకోలిసిస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ATP? ఓకే, ఎక్కడ ATP యూస్ అవుతుంది, ఏ స్టెప్లో? ఆన్సర్ చేయండి. ATP ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్. చాలా ఈజీగా ఉంది, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ దిస్. ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ నౌ. జాన్ డి అని ఇచ్చారా? ఓకే, మిగతా వాళ్ళు వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? డి అని. ఓకే, సో సేమ్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Glucose to glucose 6-phosphate, this is the first step. Okay, then fructose 6-phosphate to fructose 1,6-phosphate, this is third step. Okay, see, one extra phosphate ikkada 6-phosphate ante undi,
ఇక్కడ 1,6 అంటే ఇంకొక ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయింది అన్నట్టు. దెన్ ఇక్కడ గ్లూకోజ్ అంతే ఉంది, గ్లూకోజ్కి 6th పొజిషన్లో ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయింది. సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఎక్కడెక్కడ ఏటీపీ ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయింది, అక్కడ ఏటీపీ యూజ్ అయింది అన్నట్టు. వెన్ ఎవర్ phosphate group is added, at that step ATP is utilized. Okay, so that ATP is broken down into ADP and inorganic phosphate. So this phosphate is used in the reaction. Okay, in reaction. So this is how ATP is used. Okay, ATP is used. So what is the answer? Both A and B is the correct answer. Then what is the role of NAD plus in cellular respiration? See, this is asked in 2018. Cellular respiration లో NAD plus role ఏంటి? We have already discussed NAD plus ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అని. See Nanna? See, what we have discussed, NAD plus 2 will enter into Krebs cycle. What it will carry then? NAD plus 2 carry electron. Yes, acts as electron carrier. So it will carry electron, it will carry proton, and it will move into Krebs cycle again. Okay, and in Krebs cycle that NAD plus is converted into NADH2 again. Okay, Nana? So what is correct answer for this? Okay, so what is correct answer for this? It functions as electron carrier. NAD plus is acting as electron carrier. Okay, then next, FAD electron acceptor during, okay, oxidation of which of the following? FAD is electron acceptor during which of the following? Okay, in Krebs cycle FADH2 is formed. Now tell in which step FADH2 is formed and during which conversion FADH2 is formed. I have said one simple trick. ఒక సింపుల్ ట్రిక్ చెప్పాను. సక్సినిక్ యాసిడ్ నుంచి ఫిమరిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు, ఓకే, దట్ ఈస్ సక్సినిక్ యాసిడ్ టు ఫిమరిక్ యాసిడ్. ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ అని ఉంది కదా, సో దట్స్ వై ఇక్కడ FADH2 ఫార్మేషన్ అయింది అన్నట్టు. ఓకే, సో FADH2 ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ సక్సినిక్ యాసిడ్ వైల్ కన్వర్టింగ్ సక్సినిక్ యాసిడ్ టు ఫిమరిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? సో లాస్ట్లో మీ అందరికీ 2 ట్రిక్స్ చెప్తాను ఫార్ రిమెంబరింగ్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ Krebs cycle and components of electron transport system. Components of electron transport system గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇంకా Krebs cycle స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి 2 ట్రిక్స్ చెప్తాను, అంతవరకు సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో B is the correct answer, that is correct. ఓకే, దెన్ oxidative phosphorylation అంటే ఏంటి? This is asked in NEET 2016. Oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. This is formation of ATP by transfer of phosphate group from a substrate to ADP. Okay, so this is known as oxidative phosphorylation. Formation of ATP by energy released from electron transport during substrate oxidation. Okay, so what is the correct answer? A is the correct answer. Okay, formation of ATP by energy released from electron transport system removed during substrate oxidation. Yes, this is the correct, not A. So here energy is released. Okay, so in this process, so what happens is ATP is formed from
Okay, ATP is formed, ADP and inorganic phosphate. ATP is formed, okay, in the presence of oxygen. So this type of phosphorylation is known as what? This known as what? It is known as oxidative phosphorylation that we have discussed. Okay, just a minute. See, in the presence of oxygen, ATP synthase will produce ATP from ADP and inorganic phosphate. This process is known as what? Oxidative phosphorylation. Means with the energy released, okay, while releasing energy, this ATP is going to be formed. So that's why in the presence of oxygen, so this process is known as what? Oxidative phosphorylation. Okay, Nana? Then when one molecule of glucose is completely oxidized, during aerobic respiration, how many molecules of carbon dioxide are released due to TCA cycle? ఎన్ని కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది? ఆన్సర్ చేయండి. Answer this now. From one glucose, okay, if it is oxidized, okay, so if it is oxidized during aerobic respiration, then how many carbon dioxide are formed? Answer this. No. B is wrong. No. See, Nana, one glucose is converted into 2-pyruvic acid. Then this 2-pyruvic acid is converted into 2-acetyl-CoA. 2-acetyl-CoA, from 2-acetyl-CoA, if it is entering into Krebs cycle, okay, then this will converted into 6 CO2 are formed. Okay, 6 CO2. ఎలా అంటే, okay, see, ఎలా అంటే 1-acetyl-CoA is converted into 1-acetyl-CoA will enters into Krebs cycle nana. Okay, so ఇక్కడ pyruvic acid నుంచి acetyl-CoA నుంచి ఇక్కడ ఒక CO2 రిలీజ్ అవుతుంది. దెన్ ఇక్కడ acetyl-CoA Krebs cycle కు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ 2 CO2 అవుతుంది. సో టోటల్ గా 3. This 3 is for 1-acetyl-CoA, 1 pyruvic acid. If it is 2 pyruvic acid, then that is 6 CO2. Okay na nanna? Okay na? So this is how 6 CO2 is formed. అర్థమైందా? Not 4 for 1 glucose. See, there is 1 glucose. Okay, so 1 glucose is converted into 2 pyruvic acid. 2 pyruvic acid while converting into 2-acetyl-CoA. This is link reaction. In this 2 CO2 is released. Okay, and this acetyl-CoA will enter into Krebs cycle. In Krebs cycle, 2 CO2 is released. Okay, in one Krebs cycle. But there are 2 Krebs cycles, so that's why 4 CO2. And in ring reaction also, this is 2 CO2, so that's why ultimately 6 CO2 is formed. Okay, so I'm going to show you that now. Okay, Nana, wait. See, in link reaction, okay, in a link reaction, how many CO2 released? 2 CO2 released. Okay, Nana, so 2 CO2 released. Then in Krebs cycle, there is one release of CO2 and there is another release of CO2. So total 2. But this is for 1-acetyl-CoA. But from 1 glucose, how many acetyl-CoAs are formed? 2 acetyl-CoAs are formed. Okay, Nana. So that's why here we have to convert this into 4. So this 4 and link reaction 2. So totally 6 CO2 are formed. So total 6 CO2 are formed. అర్థమైందా? అర్థమైందా నన్న? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి.
రెస్పిరేటరీ క్వోషంట్ ఇన్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఏమవుతుంది? ఓకే అంటున్నారు. ఓకే. అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో రెస్పిరేటరీ క్వోషంట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ రెస్పిరేటరీ క్వోషంట్ ఇన్ అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్? ఆన్సర్ చేయండి. అప్పుడే ఒక టేబుల్ స్టార్ మార్క్ వేసాను. దట్ టేబుల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. నౌ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. Yes? Okay. Infinity is the correct answer because in anaerobic respiration, oxygen is not used. Oxygen is not used. So that's why if anything by 0 will gives rise to infinity. So this is the number of CO2. Okay, CO2 released by total number of oxygen. That is infinity. Okay, Nana? That is infinity. Next, answer this question. Which one of the following statement is incorrect? A statement incorrect undi. Answer cheyandi. Which statement is incorrect? Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atoms. Then, glycolysis occurs in cytosol. This is correct. Enzymes of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. TCA cycle enzymes mitochondrial matrix lo untundi. Correct. Oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane ani ichar. Okay. So now what is the first sentence? Tell me. Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD plus that can pick up hydrogen atoms. Okay. So glycolysis lo D is correct answer. So glycolysis lo em avutundi ante see nanna. What happens in glycolysis? Just a minute, I'm going to show you. Okay, so in glycolysis, here NAD plus is converted into NADH and H plus. Okay, if NAD plus is not there, ikkada NAD plus ledu. NAD plus lekapothe ikkada glycolysis jarugutunda nanna? Jaragadu kada. So that's why NAD plus is necessary for the process of glycolysis ani conclusion. Okay nanna? So that is NAD plus is necessary. If NAD plus is not there, then there will be no glycolysis process will going to take place in cytoplasm nanna. So andukane ikkada answer incorrect enti ante D. Enduku idi incorrect? Oxidative phosphorylation takes place in inner mitochondrial membrane. So andukane what is the correct answer? D is correct answer. A kaadu nanna, D correct answer. Okay na. నేను రీజన్ చెప్పాను కదా, NAD ప్లస్ కావాల్సింది ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NAD ప్లస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రిడక్షన్ టు ఫార్మ్ NADH plus H plus, that is nothing but NADH2. Okay, so that NADH2 is going to be formed in glycolysis. So that's why NAD plus is necessary nanna. So andukane D is the correct answer for this question. Inka edana doubt unda? Okay. Okay. So we have discussed introduction part. Okay. ఇప్పుడు నేను ట్రిక్స్ చెప్తాను, వెయిట్ చేయండి. ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత గ్లైకోలైసిస్, లింక్ రియాక్షన్, Krebs cycle, okay, ETS, Amphibolic pathway, respiratory quotient, then PYQ. ఓకే, ఇన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ Krebs cycle కు ఒక ట్రిక్ చెప్తున్నాను.
క్రెబ్స్ సైకిల్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఒక ట్రిక్. ఓకే, అవర్ సిటీ ఈస్ kept super safe from monkeys. So what it is, our city is kept super safe from monkeys అంటే ఏంటి? ఆక్సాలోఅసిటిక్ యాసిడ్, సిట్రిక్ యాసిడ్, ఐసోసిట్రిక్ యాసిడ్, ఆల్ఫా కీటో గ్లూటారిక్ యాసిడ్, ఆల్ఫా కీటో గ్లూటారిక్ యాసిడ్, ఓకే, సక్సినైల్ కోఏ, సక్సినిక్ యాసిడ్, ఫిమరిక్ యాసిడ్, malic acid. This is oxaloacetic acid. This is citric acid. This is isocitric. Okay now, our city is kept super safe from monkeys అని ఒక సెంటెన్స్ మీరు మెమొరైజ్ చేస్తే కానీ అన్ని క్రెబ్ సైకిల్ స్టెప్స్ బాగా గుర్తొస్తుంది. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఏ స్టెప్లో ఏ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది, ఎక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయింది, ఎక్కడ ఎనర్జీ ఫార్మేషన్ అయింది అని అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. ఓకే, నీట్ ఎగ్జామ్స్లో ఇప్పుడే మేము డిస్కస్ చేసాం అలాంటి క్వశ్చన్స్. అందుకనే యూ జస్ట్ మెమొరైజ్ దిస్ సెంటెన్స్, అవర్ సిటీ ఈజ్ సూపర్ సేఫ్ ఫ్రమ్ మంకీస్ అని, దెన్ యూ విల్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ క్రెబ్స్ సైకిల్. ఓకేనా నాన్న? సో ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఇంతవరకు? హోంవర్క్ ఏం చేయాలి అంటే మీరు సాల్వ్ పీవైక్యూ, ఓకే, solve more PYQ and NCERT exemplar question. NCERT exemplar questions solve చేయండి. ఓకేనా నాన్న? సాల్వ్ చేయండి. NCERT లైన్ బై లైన్ రీడ్ చేయండి. అక్కడ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూ జస్ట్ డ్రాప్ కమెంట్. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంత బాగా అర్థమైంది అని ఒక కమెంట్ వేస్తే దట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్, ఓకే, ఫార్ ద నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో ఎవరైతే ఈ వీడియో ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఇంకా ఒక కమెంట్ వేసేయండి ఎంత యూస్ఫుల్ అయింది ఈ హోల్ సెషన్ అని. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ అగైన్ టుమారో మళ్ళీ 10 o'clock జాయిన్ అవ్వండి. ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, టైం చాలా ఇంపార్టెంట్, టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి. అన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావండి. ఓకే, సో ఇంకా 1 month అంతే మిగిలింది. సో ఇన్ దిస్ 1 month యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ వెరీ స్మార్ట్ మేనర్. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ అచీవ్ యువర్ డ్రీమ్ ర్యాంక్. ఓకే నాన్న? సో ఇంకా 1 month మిగిలింది కదా, నేను ఇప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తే కూడా అవుతుందని డౌట్ పడద్దు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ఎబిలిటీ టు సాల్వ్. Okay, just believe in yourself and solve questions. Okay, then nobody will able to stop you to score your dream rank. Okay nana? So good luck, all the best for your preparation, and we are going to meet again tomorrow. Okay, we are going to solve some more questions in the next session. Thank you that it helped you. Okay, so we will meet again tomorrow. Till then, take care. Bye bye.